sorry. No. Okay, gbogbo wa. Okay, níbikíbi tẹ́ bá wà. Okay, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. As we're back again, just for a few hours from wherever you're watching. I must say, Yoruba Nation no going back. Tell it down. Orílẹ̀-èdè mi ni yóò fẹ́ o. Sísítà wa kan pè mí oríṣiríṣi ènìyàn máa ń gẹ̀ẹ́tì tí wọ́n bá ń ṣe movement. Wọ́n ní grandpa àwọn sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re ò tí sọ fún wọn pé káwọn lọ sign petition pé sọ àwọn wàṣọ ọ̀bẹ Yorùbá Nation yẹn lórí petition ẹ̀rín pa mí. Gbogbo tó lókàlùkù bá mọ̀ òun la fi máa ṣe movement. Orin ni sísítà wa mọ̀ ṣe, wọ́n ṣe orin yẹn ó wọlé ó já sí ó wọlé dáadáa. Mo kí n ṣe pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé ẹ ti rí n tó ń lọ ní Israel? Terrorist ti attack wọn lálẹ́. Ṣé rí gbogbo movement àwọn sójà àwọn ọlọ́pàá bó bá jẹ́ Nàìjíríà ni ibi terrorist bá attack èèyàn. Kódà àwọn terrorist ti attack èmi gan sef. Bá ṣe gbé picture Ṣèyí Mákindé sórí platform wa báyìí àwọn ọmọ àlè Yorùbá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé àgbà gbogbo wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ó ṣòpin sẹ́ ànáwọn kan fẹ́ ṣe Yorùbá Nation ó lè sọ pé ó lọ́ọ̀bù Ṣèyí Mákindé kó wá sọ pé tàbá ti sọ̀rọ̀ sí ìyẹn máa bí ẹ nínú. They are all bloody 419 àti Ṣèyí Mákindé àti Dàpọ̀ Abíọ́dún àti gbogbo wọn. Ṣé ti rí gbogbo àwọn images tó ń bọ̀ láti Finland? Thank you so much to one of our Koikimedia follower. Owó tí Finland government ti ná sí bọ̀bọ́n yẹn lára. Ṣé rí fídíò tẹ́ wò ní Finland yẹn? The young man tó ṣe fídíò yẹn mo lè máa sọ fún yín iye tí Finland government ọmọ Yorùbá ní iṣẹ́ tó ń ṣe fún Finland government kò ń ṣe kékeré rárá kò ń ṣe ta lè máa sọ lórí program. Fídíò tẹ́ kọ̀ rọra rí yẹn bọ̀bọ́ tó ṣe fídíò yẹn ẹ̀yin ò rójú ẹ̀. But tí bá sọ fún yín pé Finland government have spent millions of pounds on that young man. He's a Yoruba man. But Nigeria ò ní value. Àwọn tó mọ value ẹ̀ wọ́n ti gbà. Finland government have spent millions of pounds sterling on that young man with some of the project that he has already executed. Àwọn ẹgbẹ́ Ṣèyí Mákindé síbẹ̀ àwọn ọmọ àlè Yorùbá kan ṣáwọn ọmọ Ìbàdàn nìyẹn ṣá. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde síta mo bẹ̀rẹ̀ sí ń rí eyín wọn tán bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde. Koiki, I'm gonna unfollow you. I don't want to. How has this got to do with Yoruba Nation? Ẹni kí Ṣèyí Mákindé wá sọ ibi tó ti rówó. Ẹni kó declare ibi tó ti rówó ẹ̀ 419. Àníṣe gbogbo yín ẹ máa jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí. Some of you tẹ́ ń sọ pé ń ṣe Yoruba Nation. One leg in, one leg out. You think our man ní nemesis fáwọn olórí burúkú politician tó ti sọ yín di wèrè. Mad country all over the place. Ẹ jẹ́ àgbádùn orin wa díẹ̀. Tá a bá ti lo laptop òun ni ẹ máa rí pé phone là ń lò 1 2 3 4 we are running on 4 phones and we never ṣẹ́rí tó bá ti jẹ́ pé mobile phone là ń lò
èèyàn need as many phones as possible. Àlàáfíà ni Ìgbòho wà, ẹ má wọrí ara yín, ẹ fọkànbalẹ̀. Àlàáfíà ni Chief Sunday Ìgbòho wà, àlàáfíà ni Baba Akintoye wà, àlàáfíà ni gbogbo àwọn elders of council ìlànà Yorùbá. Nígbà tí grandpa èèyàn bá sì ń sọ pé àwọn need àṣẹ lẹ́nu Afẹ́nifẹ́re káwọn tó sign petition, message yẹn ṣàdọ́dọ̀ mi lálẹ́ ni o, inú ń bí àǹtí yẹn burúkú, she's here in UK. Mo ní go more than details of the location, but ní Lagos State ni àwọn bàbá tó ti wà in their 90s, bàbá yẹn wà okay o, kò ń ṣe pé kò wà okay. I mean, you know that these are family that are well to do, but wọ́n náà wọ́n fẹ́ gba àṣẹ lọ́wọ́ Afẹ́nifẹ́re kó tó lè sign petition. And this is part of the reason why we say that àwọn bàbá kan wà, they are in their 70s. Ìwọ náà mọ bàbá ẹ, ìwọ ń tọ́jú, inú bí àǹtí yẹn débi pé wọ́n ní bàbá yẹn ṣì ń kọ́lé at this age. Àwọn á bí pé ta lẹ̀ ń kọ́lé fún, because àwọn ò lè wá sílé. Àwọn mi kan náà tún pè mí láti Canada in their 70s. Èkìtì làwọn ti wá, àwọn para gidi. Wọ́n náà wọ́n kọ́lé sékìtì, àwọn ò lè lọ sékìtì lọ gbé lẹ́kìtì. Ibo ló ti fẹ́ lọ gbé lẹ́kìtì? Ilẹ̀ títì wà lẹ́kìtì ni, ṣé iná wà lẹ́kìtì ni, ṣé omi wà lẹ́kìtì ni. Wọ́n náà wọ́n ṣe wàhálà 25 years she has spent in Canada. Wọ́n fi lọlé ilé òṣè lọ, ilé náà dà. Tó bá jẹ́ pé PDP member nìyẹn, mo máa ń sọ fún yín pé àbáyín jà. We don't have any problem with the member of the PDP or APC, but ẹ máa sọ fún wa pé Ṣèyí Mákindé wọ́n pààyàn nídìí àpẹ, ṣé ìdí àpẹ ni? Ìdí rere, ìdí kinní kan. Ìbàdàn náà lè máa rí oríṣiríṣi ìdí kinní kan. 13 people were killed in Ìbàdàn. Ǹjẹ́ yìí béèrè family àwọn tó pa yẹn? Ǹjẹ́ ní one of us, ǹjẹ́ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn, ǹjẹ́ àtẹ̀lọ́ find out pé àwọn family tó pa yẹn, what is the condition of those families? Àníṣe àwọn member Afẹ́nifẹ́re ní táwọn ọba gbàṣẹ lẹ́nu Afẹ́nifẹ́re, àwọn ò ní sign petition. Ọlọ́run ṣàánú wa oríṣiríṣi. Afẹ́nifẹ́re àwọn yẹn wọ́n ti jẹun bẹ́kùnbẹ́kùn, wọ́n ti jẹun yóò bẹ́ẹ̀m. Gbogbo àwọn bàbá tó wà lábẹ́ Afẹ́nifẹ́re gbogbo wọn ti jẹun yóò bẹ́kùnbẹ́kùn. Wọ́n negotiate Nigeria restructuring for 30 years wọ́n rí ṣe. Kẹ́yẹ. Ṣe rí pé tí bá ti wà nínú mood báyìí, mo fún yín lọ́kàn balẹ̀ pé Yorùbá nation is non-negotiable. Yorùbá nation, Baba Akintoye ní Yorùbá nation is non-negotiable. Ìlànà sọ pé Yorùbá nation is non-negotiable, and all the other self-determination. But ẹ máa gbọ́n ọ̀run wọn dáadáa o. Ẹ máa gbọ́n ọ̀run torí ẹlòmíì nù wọn, one leg in, one leg out. One leg in, one leg out. Gbogbo yín ni mò ń kílẹ̀ kankan. Ẹ ká tún bára wa sọ̀rọ̀ bíi méjì mẹ́ta. Just, not a long conversation. Èmi ọmọ yín náà ni, èmi olólùfẹ́ yín, èmi àbúrò yín, èmi ọmọ yín. Mo ní sọ pé mi bàbá yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa pè mí, wọ́n máa ní bàbá wa. Ọmọ mi wa kan tẹ wa ní bàbá mi lánàá. Ọmọ yín ni mo sì jẹ́. Ẹ má wo gbogbo orùngbọ̀n yìí. Yorùbá nation ni. Yorùbá nation sórí bó ṣe rí. Ó funfun ni Yorùbá nation, iṣẹ́ Yorùbá nation ni. A dẹ̀ dúró lé lórí, no retreat, no surrender. Kò ń ṣe àwọn ọ̀nà fẹ́ gbógun wọ Nàìjíríà, ogun ti wà nù Nàìjíríà already. My job is to make sure that you are all aware. Tó bá jẹ́ rọ́ ni mo pa, èèyàn kan pè mí lálẹ́ yìí. Ó ní lórí ọ̀kadà táwọn ń gùn bọ̀. I think it's Ekiti State. Ó kọ́ ẹ̀ pé mò ń fi fóònù yẹn, òun ni mo fi ń stream níbí báyìí. Fóònù tá a máa fi ń receive call, òun ni mo fi ń ṣe Koiki Odùduwà. Bí a tá bá máa gba call, I take it out, I lo iPhone mi. Ó ní àwọn bí ọ wá dá wọn dúró. Kò ń ṣe sójà o. Àwọn táwọn wí. Àwọn ń béèrè pé bó làwọn lọ nípa abẹ́ ya wèrè lórí ilẹ̀ àwọn. Ṣé rí tẹ́ ẹ̀ bá ti ní boldness, wọ́n máa fi dọ̀tí, wọ́n máa fi ra yín lára, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Ìyẹn ní lórí ilẹ̀ àwọn tó ń gbọ́ pé ìkíní yẹn. Ó náà kọ́kọ́ fún nígbà tí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pa lórí ilẹ̀ wa ló ń béèrè pé ta ni wọ́? Ibo ni wọ́ ti pẹ́ ṣe láti máa ní ìgboyà nìyẹn. O lóògùn, o tún ní ìgboyà. O lóògùn, o tún lọ́rọ̀ tó lè máa sọ.
ẹja play anthem wa mo rí ẹbí àkànjì a máa sọ̀rọ̀ lórí kọ̀náfé football gbogbo tó fẹ́ ṣe yẹn a máa kàn ń ṣe lénìí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí mo rí pé bàbá mi àròpọ̀ rẹ ti sọ̀rọ̀ lé lórí àwa náà máa sọ̀rọ̀ lé lórí bọ̀bọ̀ ọmọ kan náà tó ń ja boxing ó pè mí ìkan náà ọmọ wa náà ní ilé náà ló pè mí wá ẹja kọ́ play anthem wa náà ká tó máa wọnú ètò lọ díẹ̀díẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò is a late night broadcast is the tonic that keeps you going tonic lélẹ́yìí ni máa fún yín ni láti máa fi booster because tí mo rà yín bá wá sílẹ̀ mo fẹ́ gbé wá sókè ẹ gbogbo àwọn politician ẹ má wọ́rì nípa àwọn awareness ẹni káwa máa bá lọ ibikíbi tó bá ti ń dé yorùbá nation mo rí bẹ́ẹ̀ yá bàbá mi all the way in Scotland ẹja gbọ́n tẹ̀ mọ́ ẹni tó bá mọ̀. iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá forílẹ̀-èdè wa kàgbéga 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 fàlẹ́rì ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo tún rí prophet kan tó tún sọ pé ẹ̀yin politician your days are numbers. Mo share lórí time mo sọ fún every day you must go on our timeline because lórí platform tiwa if you are not there you are missing a lot. You must be in either LinkedIn, even you don't have to be on Facebook. LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Ṣé má worry nípa status yẹn à ń ṣiṣẹ́ lé lórí very soon bí a ti next week my status should be coming up. Ẹ máa wo status mi àyàyà máa já kèkèkèkèkè ẹlòmíì máa ń bẹ̀rù pé láti lọ wo status mi because gbogbo ohun tí wọ́n jẹ́ kí n upload lórí Facebook tó bá dórí status mi wàá máa bá oríṣiríṣi wàá máa bá pàdé wàá máa wò pé woman kan wọ́n bí wọ́n mú ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ní bí gbogbo ọyàn ẹ̀ báyìí gbogbo désàlẹ̀ ó gbẹ ni wọ́n ti fi ritual gbogbo ara woman yẹn látòkè àwọn kan sometimes àwọn kan máa ní yẹn this video is old video kí lẹ mean by this video is old kí ni kàn án pẹ̀lú old video so tó bá jẹ́ old video ṣé Nàìjíríà wá change látìgbà tí video yẹn ti hold I post video kan náà helicopter and land àwọn kan ní old video ṣé old video yẹn náà kọ́ ló di nǹkan mọ́ yín lọ́rùn báyìí nísìn a ní Nigeria is not working ẹ fi Nigeria sílẹ̀ thank you so much my brother in Finland ó ṣe dé Finland ní UK ló wà on a project massive project I don't want to go into that details aláwọn ọmọ Yorùbá tó dá lọ́wọ́ aláwọn tó ń gbá football àkànjí wà báyìí nísìn ẹ̀rẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ nílé aláwọn tó lè swim tó bá ní swimming èmi ò mọ̀ má lọ try má lọ bọ́ sí omi tó bá mọ̀ ọwẹ́ o àwọn ọmọ làjẹ́ mọ́ ṣégèwẹ̀ but wọ́n fún ọlọ́pọ̀ tó ó jẹ́ ká máa compete in ṣe rí bí ṣe ń káńtẹ̀ mi yẹn tí mò ń rẹ́rìn mò ń wọjọ́ tí a máa lọ máa compete around the world weightlifting swimming basketball table tennis hockey football bọ̀bọ̀ ọmọ Yorùbá kan pè mí ẹ̀ṣẹ̀ lòun máa ń jà I don't want a popular family name ni wọ́n game làwọn máa ń ṣe ní gbogbo family wọn tí bá dárúkọ wọn everybody máa mọ̀ wọn but I don't want to go mention the name òun tẹ̀ ní ó ní ẹ̀gbọ́n tó bá ti yá ó ní tóun mọ̀ ṣe nìyẹn mo ní lọ relax energy ẹ pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí talent tẹ ní nílé Nàìjíríà ló pa talent yẹn nothing more than that bàbá
ọmọ bàbá Adébóyè wọn ló ti apologize pé àwọn pastor kì í ó ní goat ní gbogbo wọn, ó ní goat. A máa gbé àwọn tó ṣe pàjáwìrì yẹn wá just to come and give us an update. I know they said they were doing some update on it, but I'm going to bring them on. They'll come and speak to you. Ẹ má bínú ẹ ká gbé chief Mamile Yorùbá kódà mo ti pè wọ́n. I'm going to speak to him tomorrow. I was so busy today. There's a lot of work we are doing behind the scene. You know, anytime tell about read me on air, we're working. We're talking to you. You know, lẹ́ ń pè wá. Mo ti sùn lọ gbẹ́m. Ohun yẹn ti wọ. Kódà ìyàwó mi tún bi mí pé ta ló jí mi lẹ̀. Ó wonder pé ta ló jí mi. Mo ti sùn lọ. But call yẹn wá ń bọ̀ láti Finland. Ó ń pè mí. Bàbá Koiki mo ti dé Finland. Mo sọ fún yín pé mo ń lọ Finland. You know, mo ti bá yín ṣe àwọn fídíò yẹn. Mo ti send sórí fóònù yín. Bí ṣe lọ nìyẹn, bí ṣe dìde. Dìde tí mo dìde yẹn báyìí ni the next person tó máa pè ó likely bí i sister wa yẹn wọ́n wò mí. Àwọn tí mo tẹ́ ní wọ́n ní àbúrò yín ni mo jẹ́ mo ní ìyẹn kọ̀ọ̀kan ṣá èmi làbúrò gbogbo yín, èmi lọmọ yín, ẹ̀yin lẹ dàgbà ju gbogbo mi, lẹ dàgbà ju mi lọ báyìí. Wọ́n ní no pé Mr. Koiki wọ́n ní grandpa mi mo pè wọ́n ní àwọn dúró de Afẹ́nifẹ́re kó sọ fún wọn pé nípa petition. Mo ní grandpa yín. Àwọn grandpa tó gbádùn nígbà ayé Awólọ́wọ̀. Grandpa ẹni tí mo sọ náà probably is the same age pẹ̀lú bàbá Ayọ̀ Adébánjọ. Èmi dẹ̀ sọ fún yín pé kí bàbá Ayọ̀ Adébánjọ jáde kó ṣe fídíò mi pé n tí mo sọ ìpérọ́ ni Yorùbá nation ló ń ṣe bọ̀ bọ́ọ̀ ṣe lè jáde kó sọ yẹn ni kò yé mi. Ìtọ́ sọ fún mi tí mo gbọ́ létí nìyẹn. Ìtọ́ bá ń sọ nínú media is a different. Èmi rí wọn ni. Ṣẹ̀rí àwọn tó sọ pé nǹkan báyìí ni èmi rí wọn mo gbọ́ sétí tó sọ pé mi nìyẹn. But why they are scared to come out and say it, you know, I don't know. But let's leave them like that. They are doing Yoruba nation. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá wa Yínká Odùmákin. Do you know he was poisoned? Kọ́lọ̀ bá ń dúró ti ìyàwó wọn. Ẹ̀wọ̀ Israel. There was a terrorist attack in Israel. Only Mongolo. Ẹ sọ fún mi pé ìmọ̀ wà lórí BBC. 2 dead, many wounded in Tel Aviv shooting. Òun ló ń ṣò nísìnyí o. Breaking news. 2 dead. Péré. How many people died? Ta ló lè rántí wa létí? How many people died? Excuse me. Mo rí bẹ̀ ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa. Ṣé kí n ṣí fìlà fún yín ẹ̀yin ìyá mi? Ẹ̀yin ìyá tẹni Koiki máa báṣẹ́ lọ. Máa báṣẹ́ lọ. Kò ṣe pa fi ń dẹnu. Ẹ̀yin ìyá wa tẹ dúró tì wá náà ni. Wọ́n fi ìyá mi ẹni lọ ló bọ̀. Àwọn prayer warrior. Wọ́n ní Koiki máa báṣẹ́ lọ. Wọ́n ní máa jágbe mọ́ wọn, máa bá báṣẹ́ lọ. Máa báṣẹ́ lọ. Àwọn ìyá mi òòṣà. Àwọn ìyá mi inú àdúrà, àwọn alájà, àwọn alájì, ẹni máa báṣẹ́ lọ. A fẹ́ liberate àwọn èèyàn náà ń gbógun bọ̀. Ẹ má sọ pọ̀rọ̀ ogun, a fẹ́ liberate àwọn èèyàn ni. Our people are in bondage, serious bondage, and we must release that bondage by fire, by force. Mo kí gbogbo ẹ̀yin prophetess, mo kí gbogbo ẹ̀yin bishop, mo kí ẹ̀yin tí tí gbàgbọ́ gan, because you know that we are saying the truth and nothing but the truth. Èèyàn méjì kú ní Israel, breaking news, CNN, BBC. Do you know how many people are dying in Nigeria as we speak right now? You hear that? 309 plus dead in a train attack. Not single mainstream media. Àwa ni mainstream media yín. Èmi ò ní kẹ́ má máa wò wọ́n. But àwa, kò ṣe èmi nìkan tí bá ní àwa, especially the self-determination media. Àwa ni media yín nísìn. Bó dẹ̀ ṣe máa rí ta máa fi wọlé Yorùbá nìyẹn. Kò ní adé pé ta bá délẹ̀ Yorùbá ta bá sì ṣe ẹ máa gbà sí fún wa gidi. But for now, sometimes people call me and say, bàbá mi Koiki, mo ní èmi ò ní padà síbi tẹ́mi gbé dé yìí o. Mo ní kódà bí Koiki náà ò ṣe mọ́ kò lè dá Yorùbá nation dúró. Ẹ má jẹ́ mo tún rí ìyá mi kan, ìyá mi gbé mi lékè. Àwọn bàbá àwọn ẹ máa gbà sí fún yín gidi ni. Àwọn máa gbà sí fún yín gidi. Pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ fọkànbalẹ̀. Mo máa sọ pé fọkànbalẹ̀. Ìgbòho ní kẹ́ fọkànbalẹ̀. Yorùbá nation ni.
ẹ má wọrí ni bàbá wà, àlàáfíà ni bàbá wà, ní máa kí èmi gan yọ wọn lẹ́nu Ìgbòho bàbá ṣe àlàáfíà ló wà. That's all you need to know for now. Ẹ má wádìí, ẹ má béèrè, ẹ má lọ máa ṣe bí ẹlẹ́dẹ̀. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho? Ẹ fọkàn balẹ̀. Ìgbòho kúrò lẹ́yìn Yorùbá nation, ó dúró gbangba tán. But let's just leave him, to reflect. Fọkàn balẹ̀. Mo sọ fún bàbá Akíntóyè, mo nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà, mo sọ fún bàbá, mo ní bàbá, ẹ fọkàn yín balẹ̀. Bí gbogbo èèyàn ṣe Yorùbá nation mọ́, Koiki àti Ìgbòho àwa dúró tí ìtàn confam. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní sókà pátápátá, mo kí Alhaji Emir ojú fìlà fún yín, mo kí ẹ̀mbẹ̀ omíyalé, mo kí gbogbo yín pátápátá, mo kí gbogbo àwọn warriors. Ẹ lọ máa top up àmàlà tewédú yẹn dáadáa. Ètò bá fẹ́ ẹ fún, bó bá jẹ́ àwẹ̀ náà lẹ́fẹ́ fún ni ẹ fún láwẹ̀. Bọ̀bọ́ mi kan pè mí láti side ibo tí Dangote wà ní ọ̀nà Abẹ́òkúta yẹn, ṣé Láfẹ́nwá area yẹn ṣá, ẹ̀kú Dangote ní big plant kan níbẹ̀. Ó ń para gidi, mo náà ní kẹ́ fọkàn balẹ̀ sẹ́. Yorùbá nation máa dúró, kò sí nǹkan kan tó lè dá dúró, kò ń ṣe mi o, Ọlọ́run ọba ló sọ. Ìgbà tó fẹ́ wáyé yẹn, ìbèṣì, àṣírí bàbá. Ṣé bèṣì ní ṣálówó ìbèṣì? Èmi àti chief ìjọ kan ń bọ̀, mo mọ ibi tá ti ń bọ̀, agbábẹ̀ yẹn kọjá. Darkness, kí ni Dangote yẹn nìkan ní iná pọ̀ rẹpẹtẹ níbẹ̀, iná tàn lọ yòó. Ẹ̀gbọ́n kan náà wà, mo kàn fi bẹ́ẹ̀ play video ẹ̀gbọ́n yẹn jáde ni because ó lè lọ padà track ẹ̀ pé òun ló ń ṣe video yẹn jáde láti NNPC. Ó ń para gidi ni. Ó ní Mr. Koiki wo, Chevron is making 40%, NNPC is making 60%. Tank farm NNPC kò ṣe rí. Nigeria has been mortgaged to the Fulani Caliphate. Wọ́n gbé Nigeria, wọ́n gbé ní Dangote lọ́wọ́ àti BUA. Ṣé BUA àbí Rabiu? Kìíní kan Rabiu ló ń jẹ́. Messed up the lives of millions of Yoruba people that cannot prosper. Lè prosper. Àwọn èèyàn wá lọ sábẹ́ church. Ẹ fẹ́ prosper lábẹ́ church. Tí ẹ̀ ní industry, tí ẹ̀ níná. Ẹ fẹ́ prosper lábẹ́ church. But it's not possible. It's not going to be possible. Mo sọ fún bàbá Akíntóyè, mo lè fọkàn balẹ̀. Àwa bá yín gbé débi pé wàá gbọ́, wọ́n ní wọ́n ní gbọ́ Yorùbá nation, ẹ fọkàn balẹ̀. Ìbí ẹ ti gbọ́ pé rédíò ń padà bọ̀, àwọn máa tẹ̀ tó dé. Ẹni tó bá ti gbẹ lọ gbọ́ analysis interview bàbá Akíntóyè àtẹni tó ń ṣe. And it's not, mo máa ń sọ pé it's not one radio la need. It's because àwọn òǹṣẹ́rí interview gbọ́ ni pé tíyàn kan bá ti fẹ́ ṣe nǹkan kan. No, sharing movement là ń ṣe lọ́wọ́ is called a movement, and we will use everything in our capacity. Èmi ò ṣe máa ṣe broadcast nísìnyí kí n sọ pé ó dà pé YouTube nìkan ni máa ti ṣe lénìí. Kódà bí ṣe ń gbé fóònù nísìnyí ó ti ń jó mi lára pé MixLR wọ́n gbọ́, Twitter wọ́n gbọ́, ó ṣe ń jó mi lára nìyẹn. Because I want people to listen on different platforms. Kódà wọ́n bá máa gbọ́ nísìnyí. They will come back and listen to it at some point. So tabate sọ pé rédíò náà, ṣé rédíò kan yẹn náà la need? We need multiple radios. Owó a máa ná, ẹ má máa jẹ́ kí àwọn kan sọ fún yín pé I need owó. For me, it's as complete bullshit to somebody telling you we don't have to nínáwó. Kí ló ń jẹ́ pé nínáwó? We will spend money. Ẹlòmíì nísìnyí tó kàn fẹ́ ni pé owó tó fẹ́ ná yẹn, ó fẹ́ kí lẹ fi ṣe. We cannot disclose everything. Everybody, ẹ̀yin gan mọ̀ yẹn. Ẹni tó bá ń sọ pé àwọn fẹ́ rí accountability délẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation láwọn kankan tá à ń ṣe ìrọ̀lẹ́ ń pa. Because you know that there are some things that cannot be declared right now. You know that. Àfi tó bá yẹ pé ìrọ̀lẹ́ ń pa. Kò ń ṣe Western world làwa ti ń ṣe movement. We are doing it in a contraction country where lives have been killed. And some things cannot be disclosed now. Until later on, lọ́jọ́ iwájú. So tẹ́ bá ń sọ pé ẹ fẹ́ full accountability, ẹ fẹ́ full accountability, ẹ wà lára àwọn alábòde ni. Because you know that there are some few things that cannot be disclosed right at this moment. Tempo yẹn lọ sókè díẹ̀ àbí ṣé kí n já wálẹ̀ díẹ̀ ìyá mi gbé mi lékè.
I see you there, Vicky James. Morimbe, Prophet Amore. Gbogbo àwọn church kankan wà. They are not big, but àdúrà ń gbà níbẹ̀. But nítorí pé àwọn big one lẹ máa ń rí, so people run to the big one. There are some churches, mosque, kékèké, tàdúrà ń gbà. But a lot of, ẹ jẹ́ ká lo, ó dà ń pé Instagram ni kí n lò, Ọláyọmí Kóìkì, ẹ jẹ́ n switch sí yẹn náà. Mo fẹ́ capture everybody ní. No retreat, no surrender láwa lórí ẹ̀. Very good morning, good evening, good night. Ibikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́, tẹ́ ti ń wò, mo ní kí n gbé sí tòní yìí disturb mi. Tábà ti lo laptop bó ṣe máa ń rí nìyẹn. Àwọn máa wá bí ta fẹ́ point camera sí. Ẹlòmíì kẹ̀rí báyìí nísìn. Gbogbo ẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ló ń wò. Èyí tó yẹ kó wo Kóìkì ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Ibo ló tún wà yìí o, kí ló ìyẹn ló kàn ẹ́. A ní wàhálà Kóìkì ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni. I dey use Facebook náà lẹ́tí ń wò náà, ìyá mi tó yìn. Facebook lẹ́tí ń wò. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Why do we want to leave Nigeria? Thank you so much, Johnson. Mo ti rẹ́gbọ́n mi, àwọn pilot. All hail Biafra. Tomorrow is the D-Day. All hail Biafra. Inamdi, you see, Morimbe Yami Comfort, Lagunju. You cannot hold the leader of one of the biggest movement. On Biafra. No. Make a throw cap for in a Biafra. I saw a video. I don't know whether that video is new or old, but to me, it doesn't matter. Any of their video in Biafra land with their flag, heavy men. How are you going to convince those Biafra that they should stay in Nigeria? If I said, no, let me not use the word Nigeria. Hausa Fulani does not love Igbo. As simple as that. And everybody knows that. Anybody that is a princess is a princess. Morimbe Princess Adebimpe. Princess is Princess Mikon. I don't want to mention her name, you know. Some of our sisters, they're supporting us, but they're very, very quiet and reserved. So, and it's not going to be nice to be bringing their name here. Very, very important princess here in UK. So the reason why I'm talking about princess is not a pet name. When somebody is a prince and they put it before their name, it's just like somebody that says I have MBA or OBE. Only Yawakon ni man, Muslim Association of Nigeria. Neighbor Wabang Baleta, you know, she was not at home. So the postman came and they delivered the letter to the neighbor. The neighbor does not want to believe that a black woman is MBE ni won. Yeah, mom see me mo tiri the logo mom see me lale. Yes, no one can hold our movement down. Yoruba Nation is here to stay. You're right. I appreciate I'm using my glasses to try to pin down, you know, your comment that is coming. Thank you so much for your concern and your love. Ìyàwó kan pè mí láti America. Mr. Koiki mo gbàgbé ìyàwó ẹ má máa bọ́ọ̀lì ara yìí sẹ́. Kò sígbà tẹ́ bá fún wa tí kò ní mínì. Because bẹ́ẹ̀ ṣe ń fáwọn náà làwọn náà ń fáwọn èèyàn nílé. Àwọn náà dẹ̀ lo ìta lè lò. When the letter came to this house, this was here in UK some few years ago. She's my mom's friend. And the neighbor received the letter and now saw MBE. You know, MBE is, you know, big, you know, that was a point on MBE. Before you are given MBE in this country, you must have worked hard for it. When the woman came back and she said, I have a letter for you that came, but I'm not sure whether there was a mistake. Are you MBE or you won't be Iyaye? Are you MBE? Yes, I'm MBE. Oh, come. Oh, I'm Wanule. That was when I went to collect the Oyinbo. These people respect us. Our politicians were Oyinbo value, but respect to her. Oyinbo respect to her to the core.
You know why? Because they know that we have something here upstairs. It doesn't matter whatever job you're doing, whether you're a cleaner, you're a doctor, you're a carer, whether you are, it doesn't matter. They know you. Oh, Yoruba person ló máa challenge èèyàn níbi iṣẹ́. Ṣé mo parọ́? Gbogbo ẹni tẹ́jọ́ ìwọ̀n báyìí. Níbi iṣẹ́ máa ń challenge wọn gidi. Because we are nígbà. A Yoruba person will challenge them at work. That's why they respect us. That's why they know that we are highly intelligent, because they've been able to see our gene as far back as Baba Ulawo. That's why they refuse to allow him to go through. Mazi Nnamdi Kanu tomorrow in the court. Let's continue to pray for him. Yeah. Let's pray for him. Let's remember him as we remember Chief Sunday Igboho all the time. We must remember Mazi Nnamdi Kanu. I cite you there, my brother Kayode. Princess or prince at the beginning of the name is not a pet name. No. Princess means that person has a royal lineage, whether from their great-grandfather, their father, their mother. But it's because the Oyinbo respect us. It is our politician that does not allow them to respect us. People like Obasanjo will come and say, let's chase them back to Nigeria. Well, what are they doing here in UK? But he has access to go around because he has used Nigeria to make his life better. And that's why Obasanjo can say, I am a one Nigerian-ness than a Yoruba-ness. What is the reason why we are asking for self-determination? Let's educate ourselves again tonight. Baja Walale. No, I'm not, I know the tempo is high. Let's just communicate. Let's talk to each other. Let's talk to each other. If you want to come in on the Instagram, I can allow you to come in. So anybody that can come in, because Instagram, because the moment I pick up one on Facebook, I realized that it could stop the audio and all that. But if you want to talk to me tonight, we cannot take calls yet, because phone tapping broadcast ye lórí Koikimedia, is the one that we use for the calls. So, but if you go on Instagram, you can request to join the broadcast. I will bring you in and come and talk to me. But do not call. Okay, people are already calling on that number. The number I want you broadcast the amount. That means I have to end one and allow one to go through. Should we do that? Those of you on Olayomi Koiki, is it going to be okay for you to join Koikimedia on Instagram? It's the same thing. Then I could stop this one and allow calls to come through there. It looks like people want to talk, and that's the beauty of democracy. I want you to come in and disagree with me, but you must give us reason why you think that Seyi Makinde should go back and do 4 years as against a Yoruba nation. Because that's why people are upset. People are like, Koiki kilo me by that. Do you know that Kokoro was killed by auxiliary that worked for Seyi Makinde, and you are telling me that it's not only 13 people were killed at Idiakwe? Up till now, nobody has been picked up. Yes, you're right, Baba Stephen Emmanuel. We must recover our humility. Somebody say, I just following you now. Wow, thank you so much. You see, every day we get one person. So those of you on, yes, God will definitely set us free, but God is not going to come down. As much as we talk about God, but God has given us the inspiration. God has given us the boldness. God has given us the talent, the knowledge. God has given us a sense of smelling. And if we are not doing the needful by going to sign the petition, and when we say go and sign the petition, we want you to be as a grassroots, especially in Tewanile, and some of you that are outside as well. Do you know that there are many diaspora that are not signing this petition? You know why? They are very comfortable. So join us on Instagram, Olayomi Koiki. Go on Koikimedia. It's there. So that I can end this one and you're not missing anything. Just go there now. And then I will stop this one here on Koikimedia and I'll start it on my phone here. And we will release the phone line and then people can start calling in. And you can also comment through Instagram and I'll bring you in. Beauty_Amokwe. Don't know Instagram. People are using Instagram for business. Oniwala ode. Saheed Omobota. Àti parí ìjà. Àbúrò mi àtàtà ni. Àbúrò mi àtàtà. Ó dúró tán. Ẹ fọkàn balẹ̀. Àwọn kan máa ń wà worry pé
ṣé tó bá tẹ̀ délẹ̀ ṣé báwo la ṣe máa ṣe mo ní ká pàpà pìyà ẹ jẹ́ kó délẹ̀ tán kò ń ṣe pé a fi ń dẹnu mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Saheed ọmọ bọ̀tà máa dẹ́rùbà máa dáyàjà wọn wọ́n sí àwọn tó lè ṣe fẹ́ nìkan kan nú wa mo sọ fún iṣẹ́ pé ẹ lọ máa dáyàjà wọn kò sí kankan a ti wà ní the final stage of going out. Yes, Makinde has a lot of questions to answer. Last now ICC. Do you know that the Burkina Faso, Abi, Thomas Sankara, their president is now going to serve the rest of his life in prison for killing Thomas Sankara. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pa MKO Abiola ẹ máa ṣẹ̀wọ̀n ní tó bá ti kú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá pààyàn ní Nàìjíríà tá bá débi tá ń lọ tán a máa gbé fáìlì yín jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kò sọ̀rọ̀ pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò sí yẹn bẹ́ẹ̀. Kò sí yẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ pa Thomas Sankara. A whole president now is going to serve the rest of his life in prison. No. So, join Instagram, Olayomi Koiki. Go on Koikimedia. We're going to end this now. Okay, somebody said, I want to request to join the live video. Okay, let's bring the person in. But don't come with nakedness. I'm just joking. All right, let's allow a big square to come through. So I'm going to stop this now. So you're not missing anything. Just go on the... Only if you don't want to follow us anymore, you don't want to listen, that's fine. Maybe you want to go and watch Linda KG that is showing up. I saw the video says every time it goes out, it spent $30,000. You don't need to spend $30,000 if Nigeria was working. Why are you spending $30,000? Who are you spending $30,000 for? Oh no, only the video says anytime I go out, I spend $30,000. Why must you spend $30,000 if truly Nigeria was working? Not that I hate him, I don't hate him. But it's the fact. Oh no, not $30,000. It's because Nigeria is the capital poverty of the world. If everybody they drive Lamborghini, we go they run after the video. We can appreciate them for what they do, just as you all appreciate me as well. But every time I go out, I spend $30,000. I don't run share. Anyway, we're gonna end this now. What I'm gonna do is I'm gonna start that, and then this one is gonna come down, and so that you can then be able to continue watching us. So let me just post the one we're doing on Instagram, and then we take calls. I want from you. Because Tabati go live, listen, Lori. So what I'm gonna do now, I'm just going live on Koikimedia, and then Eric Belima Oma indicate we are live again, and I'm gonna end this one, and then we're gonna start taking calls. All right, Big Square started following you. Okay, which looks like we have few followers that are following us tonight. Okay, now I've started it. So my end delay ni say Oti show pe mo ti wa live lórí Koikimedia. So you can start joining that. So I'm going to end this one. You are not missing anything. Oti start. Ẹ kò ní láti lọ refresh kẹ́ lọ sínú Koikimedia. You will see there people are already joining. Kí ló ń pẹ́ lẹ́rìn ọmọ àkẹ́ olórí kórè ó máa ń dẹ́rù bà wọ́n ní Saheed ọmọ bọ̀tà. Ó máa ń dẹ́rù bà ogun ti pọ̀ jù. Ogun ti pọ̀ jù. Ó máa ń dẹ́rù gbogbo platform ló ti mọ̀. Anyway, so we're going to end this one now, and then you can join the other one. So that Ali call there. So now, the line is now open. Let me hear from you as well. Because number so I want to fake pay. Be a speaker and mind. The speaker as well. So number 18 Wally boy. Mujari. Kò pẹ́. Ìyá mi dáadáa. Ìyá mi Grace. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo mú dání. Kò sí bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá mi. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ fáwọn ọmọ Yorùbá ni pé bí ọ̀rọ̀ orin òkú ní ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé ọjọ́ ayọ̀ wá súnmọ́lé ṣùgbọ́n màá tún gbà wá nímọ̀ràn ṣe mọ́ máa ń sọ pé ẹ̀jẹ̀ ewédú àti àmàlà dára. Ó wà important bẹ́ẹ̀ ni. Ẹnìkan sọ fún mi pé ní Òkè Ògùn ni wọ́n ti kó àwọn kílàwé wọ́n ti kó wọn jọ síbẹ̀ bámú. Everywhere ni wọ́n ti wọlé sí wa lára gan. Wọ́n bá wa ń lè. Lọ́ máa fọwọ́ ara wọn ṣe ra wọn parọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Açılıyor. Bluetooth bağlandı. Bluetooth bağlandı. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ yá wa.
bàbá sọ ẹni two things fún mi ló mọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pé I just like pé mo kàn gbogbo ìwé mo kàn ń kà àdọ́kàn mi lọ sórí petition ó lọ sórí court tó ń pọ̀ ní 13. Okay. Nigeria deal on fraudulent constitution. Yeah. That is why tí ènìyàn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí petition inú àwọn northerners inú wọn kì í dùn. Oh yeah, because the northerners does not want that constitution to come down. Favor àwọn náà kò favor àwa. Nǹkan tó yàn bá sọ ìgbà tí wọ́n ṣe kílà ń porúkọ ẹ̀ tí wọ́n ṣe ní 14th tí wọ́n ṣe conference wọ́n ṣe lọ́ọ̀dẹ̀ 14 yẹn ní ò bá jẹ́ original constitution. But nítorí pé wọ́n ní the hidden agenda àwọn náà kọ́kọ́ kúrò níbẹ̀ nígbà àwọn ò gbà wọ́n lọ nígbà tó ń mú wẹ́yẹ tán gbé fún Buhari it trash it. Now my mind now go back that is the one thing but the one to come gbé kiri nísìn it's not constitution o. Tí a bá wá lọ sí court there's nothing can stop us not to win that court case. Okay. And tó bá di pé ó wá di yẹn ni mo wá bèèrè lọ bàbá doctor Onílónìí. Okay. Wọ́n ní mo ti wá rí bàbá wa rẹ́rìí pé exactly nǹkan tí mò ń sọ fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Wọ́n lè má tẹ̀ ìbùn yọjú síbẹ̀ nítorí wípé wọ́n mọ̀ pé nǹkan táwọn act lé lórí. You can't use force to take something from somebody. Yeah. That is what Nigerian government do. Eba pin number down back end team. Eba pin number. And now Yorùbá wá lo ọgbọ́n. I'm going to call the number in a minute. Láti gbà nǹkan wọn padà. Okay. All right. Wọ́n lo ọgbọ́n láti dá padà. Okay. Nígbà tá a bá wá gbà á padà tán, ibi tí a ti nídìí ewédú nìyẹn. Okay. Ẹ jẹ ewédú dáradára. Bẹ́ẹ̀ni, because àwọn Fúlàní máa bínú. Àwọn rò pé máa lọ síbẹ̀. Àwọn Fúlàní máa bínú wọn ní fẹ́ jẹ́ ká lọ. Wọn ní fẹ́ jẹ́ ká lọ. Fúlàní ò ní fẹ́ jẹ́ ká lọ. Torí ẹ̀ ni mo fi ń sọ fún wa lálẹ́ tó bá wà lórí ẹ̀. Ẹ máa wòye ìtakẹ́ tó jáde tí mo gbọ́ yẹn. Ẹ wòye ìtakẹ́ tó jáde. Ẹ bá wà nínú ilé náà ẹ wo àyíká yín irú àwọn tó ń bá yín gbé láti sùn. Ẹ máa wo àyíká yín àwọn tó ń bá yín gbé àdúgbò. Ẹ la ojú yín sílẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ gbóòórùn tó ń kọjá ládùúgbò yín. Mo gbàdúrà pé ààbò Ọlọ́run á bò yín. Àmín Jésù láṣẹ Èdùmàrè. Ìkejì mo tún fẹ́ mú kinní kan wá. Tẹ́lẹ̀ àwọn ta máa ń pe Ọláyọmí Kóìkì ní bàbá. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ bá a mú bàbá kúrò lọ́rọ̀ Ọláyọmí. Ọmọdé ni tẹ bá sọ di bàbá nǹkan tá ti gba gbogbo ẹ̀tọ́ wa tí àwọn tí ò tó wa tí wọ́n fi gbà lọ́wọ́ wa nìyẹn. We respect one another. Ṣùgbọ́n tí a bá ti bu ọlá ju bó ṣe yẹ lọ, ìjọba bá bu ọlá yẹn mọ́ àbùkù ló ń bọ̀. Àti wípé Ọláyọmí is a child for me. But àwọn 20, 30 wọ́n lè máa pè ní dádì wọn, wọ́n lè máa pè ní ẹ̀gbọ́n wa. Ṣùgbọ́n má sọ ọmọ ọlọ́mọdé arúgbó ọ̀sán gan lórí pé tá ń pè ní bàbá wa. Ọlọ́run àbùkù. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All right. So the number is out there. Thank you very much. Multi-site Bashiru Mustafa, a very, very good brother of mine. We love every one of you at home. You can also now add your own voice. Again, we'll be a disturb group at I think we had a missed call. I'm returning that call. I guess this call is from. Bàbá yìí ti pè rí mo ti rí ọmọ wọn mo rántí pé mo ṣàwàdà pẹ̀lú ọmọ wọn níjọ́ òní. Ẹgbọ́n sókè bàbá mi. Ẹ káalẹ́ àbẹ́ káàárọ̀ dẹ̀ ni. Àwa ni ẹ̀sà. Ìyá mi Ọmọlára Àjàlá mo rí bẹ̀. À ń gbọ́ yín bàbá wa ẹgbọ́n sókè sà. Bẹ́ẹ̀ni mo ní kí n rí ètò jù nínú ìfọ́gbù Yorùbá mi pọ̀jù. Òun lẹ ti ń ṣe yẹn. Ẹ̀yin lẹ́yìn invite ẹ̀yin gógógógó ẹ̀yin ló jẹ́ àkọ́kọ́ lẹ́yìn ṣiṣẹ́ tó. Because èmi ti ń béèrè tẹ́lẹ̀ rí wípé is there a way that feeling ní radio station or television station outside Nigeria
because tó bá wà ní Nàìjíríà wọ́n máa padà lọ bọ́ọ̀bù ibẹ̀ ni àbí wọ́n lè rán àwọn èèyàn pé kọ́ lọ jó bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní àkíní kan so wọ́n máa ṣiṣẹ́ bí ni lèmi ṣe ń bèrè pé ṣé ó lè wà outside Nigeria kó dẹ̀ máa operate from there so that everybody á lè máa gbọ́ and the only thing tó dẹ̀ máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ ni kò bá ṣe kò máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation Yorùbá. Oh, definitely. èyí ló dé láti bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ní ìgbà Oòduà rédíò ìtura ó máa tó jáde. Ẹ become torí pé mo. jẹ́ láwọn èèyàn wá sà àwọn kọ̀ọ̀kan wà òye ò tí ì yé wọn láti ìjẹta mo gbé woman kan mo help ẹ̀ mo bọ́ láti Ṣàgámù so a wà nínú mọ́tò mo wá lọ sórí YouTube mo wá di fóònù mi sí ara ẹ̀gbẹ́ nínú mọ́tò mo wá wo program yìí so bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń sọ̀rọ̀ nínú program yẹn mo wá sọ pé àwọn eléyìí já gbàrú Yorùbá nation báwo ni Yorùbá nation ṣe fẹ́ kò lè work mo wá pause mo ní kí ló dé ní kò lè work padà ó ní àwọn èèyàn sọ pé kò lè ṣiṣẹ́ mo ní nǹkan six àwọn tó sọ àwọn nǹkan olórí kọ́tò kí ló fi kọ́ ní sí kọ́tò kò lè ṣiṣẹ́ because ẹni láti mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ yìí ṣé ó rí ìlànà kò rí àwọn tó bá sọ pé kò wá kò lè ṣiṣẹ́ àwọn olóṣèlú olórí ibú ẹ̀ àti òní ọpọlọ tí ò ní làákàyè wọ́n fẹ́ fi mọ̀ pé tí Yorùbá tó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó bá wọ̀ tí gbogbo kan ṣe bó ìgbẹ́ wá ṣe fẹ́ kó rí gbogbo àwọn olóko pátápátá the same thing wọ́n máa di tálákà agogo àmà jọ wà ní the same level. wọ́n ní kílódé tí mo sọ bẹ́ẹ̀ mo nítorí pé kò ní náírà ò ní ṣiṣẹ́ mọ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ náírà mọ́ tí Yorùbá nation bá ti wà so àwọn máa print owó wa fúnra ara wa ni gbogbo ẹni tó bá ti lọ kówó jọ billions of naira àgbàlọ́ sílé owó àfi tó bá lọ ṣe sí owó bóyá bí dọ́là bí nǹkan ló lè fi tán ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní mílíọ̀nù mo ní bẹ́ẹ̀ ni. so àwọn nǹkan báyìí ó yẹ kí ló ń jọba yí àwọn èèyàn ẹlòmíì ò yé yẹn òye kò mọ bóyá bẹ́ẹ̀ lọ́kọ̀ òkè bóyá ṣe là ń ṣeré so inú mi dẹ̀ ń dùn pé ẹyẹ sọ gbogbo ògbà yìí mi tẹ̀ máa dùn láti máa lórí kìíní ọlọ́run àtúbọ̀ fún lágbára Ọlọ́run. Àmín ẹ ṣé gan ni. Okay, I think the last caller was very right. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe. I think a lot of àwọn tó wà nílé their concern is because wọ́n gbàgbọ́ yẹ tó pọ̀ dáadáa. It's a satellite radio ló ń bọ̀ padà just as it started last year. It's got a frequency and all they have to do is just as time goes on, increase the hours there. It's quite expensive, but they will run it, I think, about maybe 2 hours or 1 hour every Saturday and Sunday. Then as time goes on, they will increase it. So táwọn Yorùbá ti mọ̀ kí bàbá kí tó yẹ máa sọ̀rọ̀ lórí rédíò tó máa circulate across the country on a shortwave. Intercommercial ni pé we will promote this the frequency all the time. Bàbá kí tó yẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ jókòó níjọ́. Then when people start to understand that they can sit down and listen to it, then in no time, it will also pick up. And the Bafigbo conversation here is already on the timeline. You can go and listen to it. That will be coming back on very, very soon. Probably, I think, within the next 3 weeks from what they said. So, on that. But the most important thing is, Morimbe Babawa Simon at the BC, our people do not understand what is Yoruba nation. They are mixing it with the current situation to one in Nigeria. And we can understand. Our people has been bastardized. They have been suppressed. There's been injustice. Moriembe Julius Tose. Our people are in poverty. Serious poverty. Our people are in serious poverty. The number is still there for those of you, should you want to join the conversation or you just want to listen. Moriembe Yami Yemi, thank you so much for the love and concern all the time. So what we need to do, Morimbe Baba Kunle Shita, number 10 pé ẹ má send message sórí ẹ mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run. Eléyìí tí ó ti wà lọ́wọ́ mi is more than enough to read and reply you back. Tẹ́ bá send message sórí eléyìí tẹ́ ń pè sí, I'm not going to read it. Mo ti sọ nísìnyí. Kí ọkàn máa sọ pé Koiki mo ti ń pè ẹ́, mo send message sí ẹ̀ka. This is not for message, it's for calling only. Number tafisita the studio line. Taba talk studio line only +44 74 04405. It doesn't matter whatever message you are sending. I don't care. I send a story the other one here. I will pick that message at some point and I'll listen to it. Let's come back again to London here where we have a new caller. Hello caller. Mute the background. Mute the background here completely. Your life with us. Okay.
Okay. Okay, hold on. Give me. Tebatin Pewa, Emma Mills background. All hail Biafra, my brother Odili from Canada. How you doing? How's the family? It's been a while. Hello. Go ahead. Hello, Queen. We can hear you, sir. Go ahead. Hello, this is Tolore. I know. Go ahead. I really appreciate what you did for me today. That's fine. Regarding the form. Okay. And I will advise or encourage people who can get people from there. Because of this data, if they can compile the name and send to them, then fill here. I think I adopted that system recently, and when I had problem, I call you in the afternoon, and it worked for me. So I'm very happy. Thank you so much. Secondly, we have so many youth on this platform, Yoruba Nation, okay, who can develop website. If we can develop website for Yoruba Nation, I think it will go far. We have website already. So many people. Many people will go to all those programs we have and read what people have been seeing, what the people have had, and all those things the people on this program or many other programs have done regarding our achievement on this meeting. It will go along. If you media combine with the elders can combine and come together and speak with the youth who are very vital in IT. So that website can be developed. And if we combine with this radio, we will go far. That's my suggestion. All right. Thank you. Thank you so much. I'm just going to quickly, because whenever a call is coming from Nigeria, I want to be very fast on that. Hello, caller. Hello. Hello. Mute the background here. Mute the background. Hello. Mute the background here, Mongboyin. Orúkọ mi Joshua láti Ṣàgámù. Láti Ṣàgámù. Ẹ kálẹ́ sà, àbẹ́ káàárọ̀ rather. Go ahead. Ìjọ ni wọ́n send àwọn pictures máa ń send ní WhatsApp. Okay. Hello. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mò ń gbádùn yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo fẹ́ interfere ni. Nípa kíni Yorùbá Nation yìí náà ni mo fẹ́ dárí fún. Ẹ máa sọ̀rọ̀ là ń gbọ́ yín sà. Hello láti Ṣàgámù, à ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ ti mute ara yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. I think he's probably receiving a call. We appreciate people that are calling from back home. Expensive, it's not convenient, but they want to know what is going on. All right, I'm going to let him go. Morimbe bàbá mi Sulaiman, Mori gbogbo yín pátápátá, àwọn ti Texas, ó ti gbórí wọlé Adékúnlé Adépọ̀jù. Let's come back to the conversation. Ẹ yẹ ká jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó yé gbogbo wa dáadáa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. We don't have anything against anybody that disagree with us. And we are not fighting. Báyọ̀ kankan jà, bínú sí anybody. When you even go and raise owó fún Adéyínká grandson for his appeal. Like I always say, I don't have any problem with him. The only thing I disagree is telling us that we should go for election and go and support Tinubu. That is where I say, no. I don't have any problem with him. Neither do I have any problem with those that disagree with us. But one thing we want them to understand is, are we not better? Táwa bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Thank you so much, Odile and all our brothers, the Biafra. They want to listen to us, but sometimes, we communicate in our language. Morimbe Babami Alimi Forward.
mo kí gbogbo àwa tí a wà nínú òǹgbẹ rẹpẹtẹ àbá ní ibi tó dáa. Our concern is the current Nigeria was not designed to work from Baba Awolowo era. Àwọn òyìnbó fún wọn láyè. If the white or kí n má lo the word white, so máa lo òyìnbó oyè yín bẹ́yẹn. Táwọn bá jẹ́ pé àwọn òyìnbó yẹn fẹ́ ṣe dáadáa ni látilẹ̀ wọ́n bá má interfere pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wa. Even if they merge us together, right? Even if they merge us together as a country, which is fake, complete fake. Let's even leave that. Okay, but why did they interfere with the first ever election to support the North against us? Why? Kí ló dé tó ṣe support the Hausa against the Baba Awolowo àtàwọn ẹ̀yà tó kù? Why did they support? Morimbe Yami Mary Afuapẹ. No light now, no water now. Things are very cost now. Yes. Nigeria is upside down. The place is terrible in a big way. Thank you so much, Mike Torren. So our concern is that our real identity that have been... Shari Otonika Masakwe, we are Nigerians, but I'm from the Yoruba tribe. We are Nigerians and we are from the Yoruba tribe. It should have been, we are Yoruba and we are from Yoruba land. So anything argue we should keep Nigeria, right? Try to fix Nigeria because that is what Saraki is telling you. Abibeko, Saraki is going up and down telling you that we will fix Nigeria. They are more just concerned about themselves. Kini buruji kolon fon ke emi o yo mo se pe en to ku no. Kini buruji ka Sàámú ṣe sílẹ̀ nísìn tell a point finger. Kini Pepe kí ló ṣe ní Kòròdú tell a point finger sí. Even if they have the good intention, because we know some of them have good intention, but some of them don't have good intention, they cannot do as much because Fulani Hausa ẹgbọ́n mi dáadáa. No, kò ṣe Fulani Hausa. Fulani Hausa. Fulani ti take over Nigeria. Òun là ń pariwo ẹ̀. Ẹ̀yin dẹ̀ ṣe ń assume pé irọ́ là ń pa. We are now concerned about our identity. Our identity. Thank you very much, Austin Igbokwe. Nigeria is created to enrich the Oyinbo, their house slaves, and the northerners to pin us down. And we should be very angry that a Biafran is now being called a Nigerian first before Biafra. Ṣé Biafra ló kọ́kọ́ wá sáyé ni àbí Nigeria? And that is why we should be very concerned. I'm not concerned because of now. I'm concerned about the next 60 years. Okay, Carlos election. Then what happened after that? Atulos election, me. Can Nigeria continue to even hold in another 60 years? So when people are saying that, oh, we are Nigerians, but then they will now ask you, or you will now say, I am a Nigerian, but from the Yoruba tribe. No, there's nothing like I'm from Nigeria. It was the British that manipulated that sentence that we are using today by creating that 1914 amalgamation. Morimbe Yami Christina Akingbade gbogbo tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń kẹ́yìn ìyá wa pátápátá àti bàbá wa. So it's not because I hate MC Oluomo. MC Oluomo can still be operating in Yoruba land, but it would then have to stand on the new system compared to what they have at the moment. People are still going to do politics, but it will not be the same politics that we are playing in Nigeria of today that has been manipulated with a 1999 fraudulent constitution. Do you understand that? Sherry Ofin Weyen, right? I hope I should get a copy so that anytime I want to talk about it, like our lawyer, he will be back again, not this week. I think we should be on the next week. I think I've told him we should do it to 2 weeks so that every week will not be too much on us. That constitution, that 1999 fraudulent constitution, òun ló báyé Yorùbá jẹ́. And àwọn ló ṣe, àwọn Fúlàní ló ṣe, to make sure that our life will not be prosper. It's not even about pé àníná àlómi. All that is something that we would develop. The brains are already at home. The manpower is already at home.
ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Abẹ́òkúta, watching us from Abeokuta. We love you so much. I schooled in Abeokuta, and I was there in 2019, and I was there even when I went home last year. But like I said, all my movement when I went to Nigeria is not something I need to publicize now. Maybe later on, when we arrive to where we are going, then I can tell you, I love you know. And this is something that I pray our people will understand your explanation. Ṣẹ̀rí ìwé òfin yẹn bí a kì í tún ṣàlàyé. Ṣẹ̀rí ìwé òfin tó ń pè ní 1999 yẹn, àwọn Fúlàní ló kọ. Ìdí tó dẹ̀ ṣe kọ́ ni pé láti fi sọ̀pẹ́sì àwa ọmọ Yorùbá tá jẹ́ Mùsùlùmí Yorùbá, tá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì Yorùbá, tá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe Yorùbá. Àwọn Fúlàní ló kọ àjẹ́ndà wọn ni pé ní ọjọ́ iwájú tí à ń pariwo ẹ̀ nísìnyí, wọ́n máa make sure pé ayé wa ó máa wà lábẹ́ tiwọn. Àwọn ṣẹ́rí àwọn máa wà lókè, àwọn máa wà nísàlẹ̀. That is what they've done to us. Epa, ẹ má bínú. My lovely flag. Àbọ̀dọ̀ mi ò yé yín nísìn. And that is what they've done to make sure that our life, this life that we are living now, we will not have peace. We will not have unity. And I have evidence to that. Let me just quickly play one thing around the 1999 Constitution. Let me just find one on YouTube quickly. Sherry, that 1999 Constitution alone makes it void that we should be part of Nigeria if we don't even want to use the 1914 amalgamation. Now, ẹ̀yin kan máa bèrè pé Koiki, sórí gbogbo òyìnbó tó máa ń sọ yìí, ó ti pọ̀jù fáwọn wa. A mọ̀ pé wọ lóyìnbó nìyẹn, o ti gbé nílùú òyìnbó, ti gbé pẹ̀lú wọn, ìwọ ti mọ àwọn aláwọ̀ funfun dáadáa, o ti rí wọn, kò sí yàtọ̀ láàrin àwa àtàwọn. Ṣé orí tí mò ń sọ lórí 1999 amalgamation yẹn ni pé àwọn òyìnbó náà, ìyá wa tó ń pè wá lórí fóònù tí a ní kẹ́ máa pè, nọ́mbà tẹ́ fẹ́ pè sí lálẹ́ yìí, tẹ́ bá ti ń gbọ́ show láti sìn lọ, látàná lọ láti sìn, +44 74 04405917. Ẹ kọ save number yẹn sórí fóònù yín pé eléyìí ni Koikimedia studio line. Èyí tẹ́ ń pè sí yẹn à ní gbé because a fi ń ṣe program lọ́wọ́. Thank you so much Austin Igwe pé oh my God, come and disturb one. Ẹ má bínú. Ẹni tó bá fẹ́ pè nọ́mbà tẹ́ fẹ́ pè sí láti sọ fún yín látẹ̀ nǹkan yẹn. Now 1999 Constitution is the evil that no Yoruba sons and daughters must engage with. Mo ráwọn kan nísìn, ẹ ti ń tẹ pósítà, ẹni ẹ fẹ́ ṣe campaign lórí APC, ẹ fẹ́ jẹ́ honourable lórí àwọn wo, lórí constitution wo lẹ fẹ́ jẹ́ honourable tó bá ń ṣe pé ìkàlẹ̀ yín Yorùbá yẹn tẹ ti ń tẹ pósítà. Mo ti ráwọn kan tó ń tẹ pósítà, APC pósítà, PDP pósítà. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá yìí sọ, mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mute ilé máa bẹ̀rẹ̀ sí, okay, kò ṣe advert. YouTube, kò máa ṣe advert kẹ́ ó yá. To tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68. Now, ẹ jẹ́ ṣàlàyé bẹ̀rẹ̀ fún yín. Ṣé rí àlàyé tí bàbá yẹn ṣe ni pé sórí gbogbo àwọn resources tó wà lábẹ́ ilẹ̀ wa ní Ondo, ní Ọ̀yọ́, lóògùn, ní Lagos, ní Kogi, ní Kwara, ní Ọ̀ṣun, ní Èkìtì. Ìdí tí ìwọ ṣe ń struggle ni pé a ti ń pín resources yẹn pẹ̀lú àwọn caliphate. Àwọn tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé a ti ń pín pẹ̀lú wọn kò bá dá. Àwọn tó wá gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n, ó dàbí ìgbà tí báwọn ṣe fẹ́ ṣàpèjúwe yẹn kó lè yẹ dáadáa. Ogun oṣó gbogbo àtẹ̀pá, ogun àjẹ́ gbogbo àtẹ̀pá. Àwa ń tẹ̀pá mọ́lẹ̀ láàṣẹ lè gbérí nìyá ṣe ń jẹ̀wọ́ nínú ilé.
àwọn Fúlàní ló carve sínú 1999 constitution nìyẹn pé ní èní o ní àná ní 30 years ago ní 20 years ago nígbàkigbà tẹ́ bá ti ń lo 1990 sórí 1999 constitution nìyẹn òun ni the evil crime evil document ni. Ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé security vote tí olórí burúkú gbogbo àwọn gọ́vnà yín tẹ̀ ní ká má ṣe pé fún tó ń gbà Okorocha made us know that they were taking a lot of money. I'm going to play that video again. That was by Babawa Robert Clark. I guess we have a caller that is coming through from either America, because some of these numbers I've not saved them here. I don't have to. Hello, Mr. Koiki. It's okay, Yawa. Ẹ kú ètò yìí. Ṣe jẹ́ ká dájú ọ̀rọ̀ wa kọ àwọn lídà, àwọn atókùmáàkù amọ̀nà òun márùn-ún ta nílẹ̀ Yorùbá yẹn. Ṣé bí wọ́n wà níbẹ̀ nígbà tó kọ 1999 constitution yẹn títí má àwọn ọba wa yẹn? Ṣé báwọn ọba náà ló lọ gbowó? Èmi ti gbé ta bá fún Fúlàní òrìrì jẹ̀bi o, àwọn tá a gbé sílẹ̀ Yorùbá góńgó lọ tá wa. Táwọn bá ti reject constitution yẹn ni, ní débi tá a dé yìí. Ṣé bọ́ lẹ́nu, ṣèbí bá ṣe ń sọ ìkẹlẹ̀ mọ̀ pọ́n wíkẹ̀dì wa, ṣèbí tó bá fún wọn bá parapọ̀ lẹ́nìí tó yarí pa lọ, ṣẹ́bí táwọn Fílípì rẹ̀ ní rìlíìsì wa ni. Fọwọ́ ní àwọn lò nífẹ̀ẹ́ wa. Táwọn ọba bá kó oúnjẹ ni wọ́n bá kó. Káwọn àgbà tó jẹ́ kó ti kú dànù yẹn. Tó bá tó ẹnu wọn pọ̀, tó ṣe mítì pẹ̀lú ọba, tó ṣe alábòde tó máa gbowó láàrin wọn. Ṣé bí pé àní lọ ni? Àwọn Fúlàní tá à ń bù yìí, wọ́n fi wá ṣe ẹ̀yẹ ni, àwọn títí wá gbọ́ngàn lọ tá wa. Ẹ wo pati tí Tinubu ṣe ń jọkan níjọ́ tó ṣe Tinubu tó sọ pé wò ní ṣe pati yẹn. Ṣé òun náà tí mo rí fútéjì pati yẹn ọba àti ọba Oǹdó wà ń bẹ̀, ọba Ìwó wà ń bẹ̀, àwọn ọba ńlá nígbà tí Tinubu máa wọlé wọ́n ṣe on your mandate we shall stand. Ṣé ọba àwọn ọba yẹn dìde ní ṣá? Ọ̀hún ti gbà tó wá sọ pé kó dùkú láwọn ọba yẹn wá jókòó, máa wá ibi tí mo ti rí kiri ẹ̀ máa ṣẹ̀jẹ̀ sí. Kéde mọ̀ páwọn ọba wa yẹn àwọn wèrè àwọn táyé wọn ti bàjẹ́ tọmọtọmọ tó ní bá ti ṣe yẹn. Àwọn gbọ́dọ̀ táwa náà. Kí ọba máa dìde on your mandate we shall stand. Ṣé ọba táwa ní ṣé àwọn táwa ń pè lọ́ba nìyẹn? Don't call we shall stand to say ọ̀sẹ̀ Tinubu wọ́n tẹ̀ ń bí mi on your mandate we shall stand. Tinubu dìde fún wọn, ó dìde fún Tinubu àwọn ọba, ṣé ọba àti ṣọba ọba kékeré lẹ pé ni, ọba Ìwó ṣọba kékeré lẹ pé ni, àwọn ọba gbogbo àwọn ọba ara tó fi jẹ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tó fi jẹ gbogbo kìíní ṣọba kékeré lẹ pé wọ́n ni, ọba Àkúrẹ́ ṣọba kékeré ni, gbogbo wọ́n dìde lórí ìjókòó wọn fún Tinubu kó fi wọlé ni. Ẹ̀wá náà àwọn Fúlàní ló ṣe wá, àwọn Fúlàní kan ló ṣe wá, àwọn tá fi ṣe àwọn gbèrè tá fi ṣe ọba yẹn ló ṣe wá. Ẹ wo kan tí Sàfàrà gọ́vnà ṣe ti tó fáwọn ọba ní kìíní. Ẹ máa rí sí àwọn ọba náà tí wọ́n máa lọ tẹ inú bọ̀rẹ̀ láti gba mọ́tò káàkiri náà. Àwọn gbọ́ngàn lọ táwa tá a bá Fúlàní láti ní dọ̀la táwọn tá a fi ṣe ọba àtàwọn àgbàgbà tó sọ pé kẹ́ má bàbá àgbà ṣe kọ́ má bàbá àgbà ló bá adébíta dé yìí. Táà bá ti kọ wọn ká bẹ̀rẹ̀ sí ní bú wọn bá ṣe bú wọn tẹ́lẹ̀. Níbi kankan lọ Fúlàní gbàtàwọn àgbàlagbà ò sọ̀rọ̀. Kí lè ṣe ìdìbò ṣẹlẹ̀ ẹ bá Fúlàní tá a fún Fúlàní láti ní dọ̀la táwọn tá a fi ṣe àgbà nílẹ̀ Yorùbá ti dìde ìtàbáyé ikú ibi tó tà wá wà ní Koiki tó tà wá wà nìyẹn. Ẹ jẹ́ ṣáà kan máa sign referendum yẹn. Ẹ jẹ́ ká máa sign ni. Thank you so much. Very good point there. We have a new caller plus 81. Hello caller, you're live. Ẹ bí a mute background yẹn kò bá dáa. Ẹ ní láti gbọ́ yẹn. Ẹ ti wà lórí line. Ẹ ti wà live. Hello. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. Go ahead, I'm going. I'm going. Koikimedia. Good morning. How are you? Bàbá Koiki. Mo ń bẹ̀. Wọ́n ní ká bá pè yín bàbá mọ́. Ẹ ti sọ mí di arúgbó kalẹ̀ báyìí. Ẹ̀rí ogbórun funfun báyìí. Mo ní ẹ̀rí gbogbo orun funfun báyìí. Ẹ ti sọ mí di arúgbó kalẹ̀. Ọ̀gá. Èmi mo ṣe dé láti Èkó ni. Kábíyèsí Ọlọ́run. Kí lẹ mú bọ̀? Mo ṣe padà sí Tókì. Láfíà. Mo ṣe padà sí Tókì oníjẹta. Ẹ ṣe padà sílùú tó normal. Yes. All right. Go ahead.
ẹ jẹ́ ká gbọ́ tọ̀dọ̀ tí ń lálẹ́. mo ṣe quarantine 1 week. Okay, 1 week quarantine. Before I start work. Okay, all right, okay. Nàìjíríà kò rọgbọ o. Èkó ò rọgbọ o. Èkó ò rọgbọ. Ó ti da Nàìjíríà rú bàbá Koiki. Kí lẹ rí tẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀? Tẹ́ bá dé Èkó lèmi wà tẹ́ bá dé kò sí nǹkan tó ṣẹ́tù gbogbo nǹkan ti bàjẹ́. But ó ṣe jẹ́ ìlẹ̀ yìí rí nǹkan tó bàjẹ́ àwọn tó wà nílé ò ṣe rí ó ṣe jẹ́ ìtẹ́ dé láti Tokyo lẹ́rí. Because ṣé mo pé ibi tèmi ti ń bọ̀. The standard. Àtàwọn tó wà ní tèmi bá ń complain àwọn ò lè complain wọ́n ò rí. Standard ibi tẹ́yìn ń gbé bọ̀. Yes, ìyá ti jẹ wọ́n gan. Tẹ́ bá ń complain gan máa wò pé kí lẹ̀ ń ṣe yìí. Ìgbà tó dé stage kan mi ń complain mọ́. Ẹ̀yin náà bá dákẹ́ kọ́ máa sọ yín lẹ́nu. Bá dákẹ́. Okay. Kọ́ máa sọ yín lẹ́nu ni. Wọ́n ní bàbá Tokyo yẹn gbogbo wà ló máa ń complain pé gọ́tà dọ̀tí kò ní ẹ̀ mọ̀ pé gọ́tà tó dọ̀tí yẹn ó ń fa disease sí wọn lára. Àní ẹ máa gbọ́ mo wá rẹ̀tì ṣọ́ọ̀bù kan mo ṣe bá sí àdúgbò yẹn mo rẹ̀tì ẹ̀. Ẹ má dárúkọ àdúgbò ẹ̀ máa ń gbọ́ yín. Mo wá mú ilé tẹ̀wọ̀ pé mo rẹ̀tì ṣọ́ọ̀bù ni mo wá fún gbogbo iwájú ilé yẹn mo ṣe gbogbo títì yẹn mo ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n lọ pé lálọ́ọ̀dọ́ ni mo fẹ́ gba ilé ẹ̀. Mad country wọ́n ń kunlé ní Nàìjíríà èyí wọ́n lọ kunlé wọ́n ń kunlé gbogbo lé yẹn wọ́n ń kunlé àwọn èèyàn ń kunlé they don't paint house. mo rẹ̀ ṣọ́ọ̀bù síbẹ̀ kò mọ́tà ẹ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ àwọn bá tó máa ń wà ní kò mọ́tà ẹ̀yin wo bí abiti Tokyo standard pé bí a council máa wá wo bẹ̀ council ò ní wá ní Nàìjíríà wọ́n ní council kò sí health and safety. mo wá ṣe street light sí gbogbo bẹ̀rẹ̀ mo wá ṣe náà síbẹ̀. ẹ̀yin ṣe ná níbi táwọn ọmọ rí owó wà ládùúgbò. ó pé báyẹn ní London ní lálọ́dún wà ọjọ́ ti fẹ́ gbalẹ̀ yìí ó ti kú gbogbo lé ó ti ṣe gbogbo títì. bí bàbá Tokyo ti fẹ́ gbalẹ̀ bàbá Tokyo fẹ́ gbalẹ̀ bàbá ọmọ London. Nàìjíríà problem wà lu yẹn o. problem wà ń bẹ̀. tí bá sọ fún yín pé ṣe lè gbé nínú Nàìjíríà ẹni sìn for another 5 years tẹ́ ẹ̀ nílò láti padà lọ sí Tokyo. 3 months mo lò lẹ́kọ̀ọ́. Kò easy. Mo kàn náwó ni kò sí income. Kí ló dé tí kò ṣe sí income? Àwọn ọmọ tá a fi sí shop wọ́n máa pa owó tó jí owó. Investment náà ni ara ẹ̀ náà ni investment náà ni. Nàìjíríà get ara wọn. Àbúrò mi tí mo fi ṣe máníjà òun náà jí owó àwọn ọmọọṣẹ́ jí owó gbogbo wọn jí owó mo ní. Olúkálùkù yọ tiẹ̀ bàbá Tokyo ṣe dé ni bàbá Tokyo ti kówó wà ọmọ kí bàbá Tokyo ń faṣẹ́ gidi ní Tokyo báyìí òun lọ bọ́ ṣe quarantine ní samsung pẹ̀lú mama bí pé ẹ̀ ń ká wá sí pé ó yẹ kí n ti padà síbi iṣẹ́. Because mo wá try láti kọ́ wọn bó ṣe ṣe nǹkan pé kọ́ máa make sure pé everything clean ó ní wàhálà mi ti pọ̀ jù. bàbá Tokyo wàhálà bàbá Tokyo pọ̀ messed up country messed up society. Ó tẹ̀ dáta àtẹ̀ríyàn tó gbé ká tó rẹ́rìn lálẹ́ torí èmi ti ń gbé gbóná bọ̀ látẹ̀ nǹkan. Thank you so much. You see the thing is ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi bàbá Tokyo ni bàbá Tokyo lọ́lé ó lọ sí bá ó wá ó kunlé ó kùnta ó ṣe street light àwọn ará àdúgbò sọ pé bàbá Tokyo ti fẹ́ gbalé bàbá London. Let's come back to the constitution so that we don't lose our focus. Ẹ jẹ́ ká padà síbi tí bàbá yẹn ti ń sọ̀rọ̀ because we are not here all night. Call kan náà tún ń bọ̀. Let's take the call. Hello, caller. Hello, sir. Ẹ kálẹ́. Ẹ káàárọ̀, sir. Ẹ káàárọ̀, sorry. London la jọ wà. Bẹ́ẹ̀ni. Olólùfẹ́ Nàìjíríà gidi bàbá Tokyo. Bàbá Tokyo ni. Wọ́n gbìyànjú pé wọ́n ní good thinking.
about that country bí káwọn náà tiẹ̀ lọ invest kankan sílé. ṣé kò ṣe tẹ́ everybody náà ti ń ṣe láti 30 years nìyẹn. Nàìjíríà ò ṣèlú nǹkan tó máa meet náà wọ́n pàdé yẹn gbogbo àwọn tó ń jówó wọn kì í ṣẹ̀bi wọn. Ebi ni àwọn èèyàn ronú dáadáa mọ́ Nàìjíríà. Wọ́n ronú mọ́ dáadáa. Ó ní àbúrò tó kọ́ ń jìbà ó ní àwọn ọ̀rẹ́ òun ó ní kan ní wọ́n ń pè òun wípé bolo ó lè san owó sí láti fi gba UK visa. Ó lóun wá wò pé kí lòun sọ lẹ́nu ló bá ń tún bínú wípé ó yẹ kí báńkì wa tó ń lè sanwó UK visa sí ìnáwó pé òun tẹ̀lé fẹ́ try fún òun owó tó kú òun ìlú yìí. Processing ni wàá ṣe. Wọ́n ní kò sí báńkì tí wàá lọ sanwó títún wọn pẹ̀lú visa báńkì kan ló ń yí visa ó lóun wá wò pé kí ni lọ school náà. Báwo ló ṣe ronú bá wọ́n ti mess up brain wọn. Ọpọlọ wọn ò nọ́mà mọ́. Ṣé rí nǹkan tí bàbá tó kí o sọ pé àwọn ṣe street light yẹn kí ni ìyẹn kí n tó kó Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀. Ṣé rí tí èèyàn kan bá lówó ládùúgbò tó bá wò pé títí yóò dá jẹ́ kí n ta ẹ̀ local government ò ní gbà. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín wọn ò ní gbà kí individual ṣe títì fún yín o. Ẹ béèrè lọ́wọ́ anybody. Thank you very much Kingsley. Wọn ò ní gbà. Oziregbo. Wọ́n á ní pé government ló máa ṣe the government rule. Individual kò lẹ́tọ̀ọ́ láti ta àtìtì for the benefit of the people. Mi ò rí rúùlù yẹn rí. Ṣé ní the main thing tí mo fẹ́ sọ gbọ̀ngàn lálẹ́ yìí ò ju wípé mo wo program yìí kan present tí àwọn èèyàn wa kan lọ sí àwọn rural area yẹn. Wọ́n bá bàbá arúgbó kan sọ̀rọ̀ bàbá yẹn di baálẹ̀ ẹ̀bẹ̀. Ó wá ń ṣàlàyé bọ́n ṣe ń pààyàn. Ṣé ní bàbá yẹn kàdé level kan òtútù dẹ̀ fẹ́ máa mú ìwé kí ló dé? Ó ti di nọ́mbà àwọn ń dúró ọlọ́pàá kẹ. Ṣé rí sáà problem wa àwọn èèyàn wa nìyẹn ní òkè òkun. Àwọn tó ní agbára gan nù wọn ò lè lò ó. Because àwọn Yorùbá tó wà ní villages yẹn wọn kì í ṣe criminal. Mo lóore ọ̀fẹ́ wọn ò dẹ̀ ní criminal mind àtọ́kọ̀ gbogbo ẹ̀kan ìjọba ní làwọn máa dúró dé ó dìgbà tá a bá tó rí èèyàn jáwọn. Thank you Lewis Peter Morimbe Princess Adbimbola Ekaboma. Mo gbádùn ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé baálẹ̀ ìlú kan tí mo lóore ọ̀fẹ́ láti lọ ní òjì wọ́n ń pẹ̀lú yẹn ní kọ̀ọ̀mù Ọlọ́run ló mọ bí bóyá Fúlàní àti ìpá wọn tó gbogbo kọ̀ọ̀mù yẹn báyìí. Báyìí Gbójáyè Pàbọ̀dẹ ní ìmọ̀ bóyá wọ́n á ti pa wọ́n tán torí Fúlàní ti wà ń bẹ̀ as far back as maybe 2001 lọ́rọ̀ tí mo sọ yìí. Wọ́n yẹn ní agboolé tí ọlọ́pàá bá wọ̀ tó bá ti mú yàn nínú ìlú àwọn yìí ó ní kò sẹ́ni tó máa bá ìlú agboolé yẹn ti di outcast nìyẹn. Ó láwọn máa rí ilé yẹn bíi agboolé ẹlẹ́wọ̀n tí ọlọ́pàá wá láti Ìbàdàn wàá mú èèyàn kan tó wọ́n fi fẹ́ ṣe nǹkan tó yá tó lù mọ́ òfin tó kí Fúlàní máa pa wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹlòmíì tó ní nǹkan nù lé kò nílé lò. Not until we push these people ká jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ẹ lè máa jẹ́ Samson ẹ máa jẹ́ David àwẹ̀ àtàdúrà kọ́ ni David fi pa Gòláyátì sá. Àbí David lọ sórí òkè lọ kó tó lọ gbàdúrà. Olórí òkè apapọ̀tù ló fi pa ẹ tó ka Báíbù dáadáa ìgbà tó tún pa tán tí Gòláyátì ṣubú ẹ mọ̀ tí David tún ṣe ni ó tún gbé orí ẹ̀. Ẹ wo Samson alágbára ṣe bí wọ́n jẹ́ Samson táwọn pásítọ̀ wájọ kí wọ́n píìsì nǹkan ìjáde Samson ò lọ sórí òkè tó fi lu èèyàn 1000 pa ó ń lù wọ́n pa ni. Sí náà Násìrì Ọlọ́ọ̀ni ìyẹn Ọlọ́ọ̀ni pírípì pé kó máa píìsì jáde rẹ̀. Ọ̀pá Mósè dejò. Ẹ káàbọ̀ yàrá Bísí mọ́mí Bísí Mákànjúọlá welcome. Tó ti yẹ yí sà ọ̀pá Mósè dejò kì í ṣe oògùn báwo ni a ṣe máa pe òjò tí a máa pe àrá tí a máa jó oògùn. Èlíjà pinná látòkè. Ṣó ti yẹ ìyẹn kì í ṣoògùn ó ṣe kí ìwé àtẹgbò wa lòògùn. Àwọn nǹkan yìí a ní láti jẹ́ káwọn èèyàn wa understand àwọn nǹkan yìí ṣẹ̀ṣẹ̀. Mohammed jagun ẹ̀sìn ó pààyàn ó pa àwọn ọ̀tá wọ́n nídìí láti pa àwọn pípú ìdánù ní kò sí nǹkan tí terrorist fẹ́ gbà ó kó wá gbẹ̀mí ni terrorist ò wá gba nǹkan kan ju kó wá pààyàn lọ. Tó ká má wùdí tán ra wa ká má tàn ra wa.
They need to rise up and defend themselves. They need to rise up and defend themselves. Thank you so much. Thank you so much, Egbomi, for the call. Elomi, I wonder, like I said, I'm not here for the whole night. Different time zone around the world. We appreciate all our callers. 979. We're not picking calls from there. Maybe I should join the number T Amama Kwesi Tabati Walori broadcast. Can she to buy only +44 74 04 405917. Any other number that you are known to me before are working, but it's not for the conversation as it is. Thank you so much, our Biafra brothers and sisters. Like I said, let us remember Mazin and the Kanu in our prayers. Let us remember that God should give him, the strength. I know he's also a spiritual person, but God himself in his infinite mercy should give him the strength wherever he is, so that we can all conquer the Fulanis. Nobody must say that we should not conquer the Fulanis. If we refuse to conquer the Fulani today, they will make sure that we all suffer. And it could be this year, it could be next year, it could be tomorrow. Already, you can see all the shenanigans that is happening across the country. Mr. Ismaila, you're not listening to the broadcast, and it's a shame that when we say people should not call a number, you're not listening to the broadcast. Your mind is somewhere else. We have a new caller on the line. Hello, caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Ṣé ojoojúmọ́ ọ̀rọ̀ àtúbọ̀ máa fún yín lágbára. Ṣé rí ìlú yẹn, ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn. If tó bá possible fẹ́mi gan-an, mo lè gbé ìbọn kí n pa gbogbo àwọn tó wà lókè yẹn dànù. Nítorí tó ń dánwò dáa. Ṣé láwọn gangan náà fa gbogbo problem tó wà nílùú yẹn right now? Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ ńlé. Wọ́n náà ní NEPA. Àwọn náà gbé prepaid wá. Wọ́n sanwó fún gbogbo flat tó wà ní building yẹn. 6 flats. Wọ́n wá ṣe fún wọn. That was 7 months ago. Àti wọ́n ṣe dé lọ́sẹ̀ yìí. Náà bá ní mo rẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n attach kìíní yẹn mọ́ borehole water. Tó ń wọlé wá. Wọ́n ní bọ́n ṣe dé nìyẹn náà bá ní pé àwọn wá wo náà kí ni right wọn láti connect borehole mọ́ iná wípé àwọn ará ilé kan ṣe so kí wọ́n lọ mú 600,000 wá. 600,000 báwo? Ṣé bá ṣe lè wá ṣe kínní? Wọ́n bá ní rárá o, wọ́n bá ká gbogbo náà wọn. Wọ́n ká gbogbo náà nílé lọ. Náà bá lọ bá wọn, náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní drag ẹ̀ pẹ̀lú wọn. Ẹni kí náà sọ? Wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní negotiate. Láti 600,000. Wọ́n ní kó mú 60,000 wá. So each flat paid 10,000. Wọ́n wá ní pé, okay, báwo làwọn ṣe máa sanwó? Wọ́n ní rárá o, kọ́ máa transfer owó sínú àkáǹtì o, cash down làwọn fẹ́. No, ẹ jẹ́ kí n gbọ́ láyé yẹn dáadáa mọ́ mi. Ṣé wọ́n ní kó máa connect bọ́ òun yẹn sórí iná yẹn ni àbí báwo? Wọ́n ní ṣé wọ́n náà wọ́n ṣe, wọ́n ní àwọn náà wọ́n ṣe fúnra wọn. Okay. Ní 7 months ago. Yeah. Wọ́n wá padà wá lọ́sẹ̀ yìí. Okay. Wípé ta ló connect iná yẹn mọ́ bọ́ọ̀lù tó ń fa mi wá sókè náà wá ní bẹ́tẹ̀ yín lè ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn níbí báyìí. Náà bá ní rárá o kì í ṣàwọn làwọn ṣe. Wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo wọn nìyẹn. Wọ́n ṣàná wọ́n yọ okùn lọ. Nígbà wọn náà lọ connect ẹ̀ fúnra wọn. Ìgbà tó yá gbogbo fúláàtì gbogbo wọn lọ bá wọn, wọ́n tẹ̀lé wọn, wọ́n lọ sí ọ́fíìsì wọn, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ra wọn. Àlẹ́yìn lẹ ṣe kínní ìṣẹ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ nípa ẹ̀. Kò sí ẹni tó mọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀yìn lẹ ṣe. Wọ́n bá ní ó dáa. Kí lẹ fẹ́ káwọn ṣe? Wọ́n bá ní kán lọ mówó wá. Wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí níjọ ná. They are now pricing iye tí wọ́n máa san. At the end of it all, wọ́n wá ní 60,000 làwọn máa gbà lọ́wọ́ wọn. So each flat yóò san 10,000. Owó tó fẹ́ san ṣe bẹ́ẹ̀ níjọba ló rán yín iṣẹ́. Wọ́n wá ní owó yẹn. Wọ́n ní kán máa transfer àwọn òfin wọn lákàntì tán máa transfer owó sí àwọn fẹ́ cash down. Cash náà gbà lọ́wọ́ wọn.
ṣé ìlú leléyìí làwọn kan sọ pé àfi táwọn bá ṣe election lẹ́ni ilé àná yẹn again ọmọ kan náà ìyẹn náà tún sọ nǹkan tó dùn ún rí orí ọ̀kadà ló wà tí wọ́n dá dúró ó ní wọ́n náà fẹ́ ṣàjò ó ní ẹ má tọ́ bọ̀ ń lápò ibi iṣẹ́ lòun ń lọ ẹ jẹ́ kóun kó gbogbo ẹrù àpò òun síta ó ní wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní báwọn pò ó wọ́n ní kóun lọ jókòó sínú mọ́tò ń bá àwọn ọkùnrin kan bẹ̀ ìyẹn àwọn ọlọ́pàá tún nìyẹn o ìgbà tó ń bá àwọn yẹn níbẹ̀ sọ yẹn ní ok kí lẹ́yìn náà wá ṣe wọ́n náà dá àwọn dúró wọ́n kó gbogbo wọn lọ sí police station nígbà tán tún dọ̀hùn wọ́n bẹ̀rẹ̀ negotiation wọ́n náà gba phones wọn lọ́wọ́ wọn wọ́n yẹ tàwọn tó kù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yẹ fóònù wọn wò individual phones wọ́n yẹ̀ wò wọ́n ní àwọn méjì ti bí àwọn yẹn ń ṣe wọ́n bá connect pẹ̀lú àwọn oníyàwó then òun tóun lọ síbi iṣẹ́ ti tòun ẹ fóun ní fóònù ti tòun ẹni kóun lọ mú ṣé 10,000 àbí 20,000 wá ó ní bóun gbà tóun wá ṣàṣọrọ ó ní tó bá wọn ní wọn sọ fóun ọlọ́pàá sọ fóun pé tóun bá ń pùbù ara òun right àwọn akọtí wàhálà. ọmọ rope ẹ̀ mọ́ kankan that's what they will do ọmọ rope ẹ̀ mọ́ kankan. wọ́n láwọn àròpọ̀ ẹ̀yìn so ọmọ yẹn bá ní òun bá relax ó bá ní ok ẹ fún mi ní fóun kóun pe ibi iṣẹ́ kò sówó lọ́wọ́ òun ìgbà tóun ní kán fóun ní fóun wọ́n bá mú un jáde èyí pé èèlò lòun fẹ́ fáwọn ó lóun ní pé kò sí owó lọ́wọ́ òun lọ síbi iṣẹ́ ni ó ní àkóun bá òun wá nǹkan àtìgbà tóun fún ọ ní 1,000 kan tó kàn sílẹ̀. ṣé ìlú lélẹ́yìí làwọn kan láwọn ń ṣe election ẹ wo bí Mr. Koiki ẹ wo bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n fi àwọn èèyàn ṣe oríṣiríṣiríṣiríṣi nílùú Nàìjíríà tí wọ́n pín bodies àwọn èèyàn tí wọ́n pa wọ́n tó ń fi wọ́n ṣe rituals kò sí gómìnà kan tó ever jáde síta because nǹkan táwọn náà ń ṣe ni ọwọ́ gbogbo wọn náà ti rí tóun bá rí ní ọwọ́ wọn kò lè le tó báyìí nílùú yẹn kò lè le tó báyìí ní ìlú yẹn ọwọ́ wọn ni wọ́n ti rí gbogbo rọ́bìṣì tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó fi ń pa àwọn èèyàn tó ń fi wọ́n ṣòwò tó ń fi wọ́n ṣe oríṣiríṣi because òun náà làwọn náà fi ń gbàgbára wọ́n fi ń ṣe oríṣiríṣi so that is why pé none of them lè kó sẹ́ni tó lè jáde wípé this thing must stop kò sí làwọn kan wá láwọn fẹ́ jáde àwọn ń ṣe election máa kàn sí èwo gbogbo wọn wípé níṣẹ́ rẹ̀ pé kí gbogbo wọn ti ẹ̀sùn kan má jí mọ́ pẹ̀lú gbogbo rọ́bìṣì tí wọ́n ń ṣe níṣẹ́ ọ̀la fẹ́ ṣe lè dà. ẹ ṣe gan ni ìyá mi. ṣé ìlú náà ń pè yẹn kẹ́ àwọn ọmọ jáde ńlé ibo lẹwà ọmọ jáde kẹ́mi olúkálukú máa kó sókè àtọ́nílé àtàlejò ń sin ọba wọlé ni ọlọ́run ò ṣe ó dá mi sí mo padà wọlé láyọ̀ àtàlàáfíà bẹ́ẹ̀ làwọn kan kó sí aṣọ patí wọ́n ti ń lọ patí náà lọ́n ṣe oríṣiríṣi pẹ̀lú wọn lọ́hùn. ìlú yẹn náà. ẹ ṣe gan ni ìyá wa. bó bá fẹ́ ṣe kí nǹkan kan nílé wà á ní ọmọ máa lọ síbì kan ẹ láti mú owó bíráìbù dání sọ́tọ̀ nítorí tẹ́ ẹ̀ bá mú owó tó ọ̀ bá fún ọ lówó bíráìbù nǹkan tó fẹ́ lọ gbà yẹn wọn ò lè rí gbà kò sọ ọlọ́pàá mọ́ bólú ẹ lọlé náà wà á máa gbọ́ ọlọ́pàá máa sọ fẹ́mi pé èmi ń wo òun lójú ẹ̀yìn ìmájì kí ló fi rí mi. ó lágbára ẹja tó gbọ́dọ̀ ní. ṣẹ́wọ̀n a lot is happening in that country. tá a bá ní pé wọ́n bí gbogbo ò bá dàrú kọ́ bẹ̀rẹ̀ látó olórí wá sísàlẹ̀ kó lè sí solution àti pé ọlọ́run kó yanjú gbogbo wọn látòkè wá sísàlẹ̀ kí solution tó lè wà nílùú yẹn. ẹ ṣé gan ni ma thank you so much. ọlọ́run bá dẹ̀ máa yanjú ẹ̀ ẹ ṣé gan ni mọ́mì for that tí n bá tẹ̀ tí kí gbogbo yàn pátápátá I've just saw the logo of my mom and I say good morning to her as well. Let me talk directly to our Yoruba people at home. We understand, like I said, and find it difficult láti sọ́kẹ̀ in pé Nàìjíríà ti lọ. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Mo mọ̀ kó ń dùn yín lọ́kàn pé kí làwọn pípọ̀ yìí sọ lẹ́nu náà pé ìlú tó bí mi sí tí ó sọrí mi kalẹ̀ sí lẹ́yìn kan sọ pé ó ti lọ. Ọlọ́run tẹ́ ń pè
ó ti kúrò nínú Nàìjíríà àfi tá bá dá padà sí ibi tí àwa indigenous people tá à ń pè ní ọmọ nílẹ̀ gangan, the Yorubas, the Biafras, the Hausas, and the other ethnic groups, the Middle Belt. Let's take this call before we come back into the conversation. Ẹ bá máa ṣe ní kíákíá kó má máa pọ̀ jù. Ẹgbọ́n sókè. Àdúgbò fẹ́lẹ́ dùn máa rè. Ẹni kan náà máa yẹn sọ yẹn, portrait kan náà máa yẹn sọ. Ẹni ló fi ṣe fún one line. Àwọn èèyàn, àwọn kan tó ní ìdàtí pa wọ́n. Ẹni NEPA ò ní fún yín níná. Wọ́n máa fún yín ní ẹsẹ̀ tẹ́. Nígbà tó bá ti fún yín níná, níta ò ní read. Wọ́n á gbé estimated bill wá. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́jú lọ fẹ́ estimated bill yẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá sán, wọ́n máa jáná yín. Wọ́n dẹ̀ máa ṣe kankan, nítorí wọ́n máa jáná ẹ̀, wọ́n wá nígbà tó bá ti pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ṣe kí ni ẹ̀ wọ́n á múná gbé pé tó ti wà. So ìlú yẹn kan tó máa yẹn sọ ẹ, ọba ńlá òótọ́ ni. Wọ́n ní láti pa àwọn kan dànù, káyọ̀ wà ń gbé bàbá mi sí nípa yàn. Torí little business mo dálẹ̀. Múná wá mọ̀ lọ́rùn rẹ̀ epo, òfin tó jẹrẹ́tọ̀. Wọ́n á gbé wọn á mú estimated bill wá fún mi. Wọ́n mú kan wá fún dánwó ní 150,000. Eléyìí mo sọ ní 6 years ago ní o. Ẹni èsì àti wọra jù báyìí lọ. Àti wọra jù bẹ́ẹ̀ lọ. So ìlú yẹn, the problem ìlú yẹn àgbọ̀lọ̀ ń gbé láti tèmi lọ́nà lọ. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Fatai. Mo rí ìyá mi Dayọ̀ Ògúnlẹ̀yẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìyá wa tẹ́ ń bá wa sign petition títí dé France, mo ní láti dárúkọ wọn, títí dé Germany, títí dé Dublin, títí dé Manchester, London. They are doing it continuously. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa jáde ká lọ gba more petition so that we can get that 5 million as quickly as possible. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, there's nothing called Nigeria anymore. Àsíá Nàìjíríà ti yá. The flag of Nigeria is gone. But ìdí tẹ́ ṣe ń fi pé Nigeria wà ní pé you can still say Lai Mohammed, you can still say your governor, you can but everybody underneath, right there. And come on, sort of cool all the time. I got another message. And yet it's OTD Jetta Nisin. Mr. Ismaila, you're not in this broadcast. I know you want to call in, but I'm not going to pick up the call because you are not in the broadcast. Gbogbo àwọn tó wọlé gan ní ìsìn tí mo pè nọ́mbà tí wọ́n máa pè sí kọ́ ni ẹ̀ ń pè sí yẹn, and it's just shame that our people are not listening. Mo ti ní kẹ́ save nọ́mbà méjèèjì ẹ fi kàn sí pé Koikimedia studio line. I keep saying that repeatedly on the broadcast, but you're still trying to call in using the other number, which we're not going to pick up. So tó bá yá yín ẹ pè the right number. Tí fi sọ̀rọ̀ ni. Hello caller. Hello Mr. Cook, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. À ń gbọ́ yín sir, ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn sir. Ọlọ́run á gbà fún wa. Láṣẹ Èdùmàrè. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ àjà ní àgbà. Bàbá mo gbọ́ kiri kan ní Yorùbá football team. Mo rẹ̀ pé kí ni ó wà òkè gan. Mo ẹ̀yin náà ẹ̀rẹ̀ wíwí pé iná máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ni. Wọ́n ní match kan ní South Africa ní Johannesburg the 24th of this month. I'm aware of it. At least can you have to boost our Yoruba nation go? I'm aware of it. But this is a good, very good idea. So what are going? I know. Gbogbo tá bá gbà Ọlọ́run á gbà fún wa o. All right. Lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run àgbàlagbà Ọlọ́run gbogbo lórí yẹn ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ló máa bí ogun láìpẹ́. Lágbára Ọlọ́run. Àti gbogbo pátá tí wọ́n rí bọ́yẹ́ ń pààyàn lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń pààyàn ní ilẹ̀ Biafra ń pààyàn wọn orí kan wọ́n sọ sí wọn náà wá election lágbára Ọlọ́run ní agbára Ọlọ́run ní agbára Ọlọ́run ní agbára Elédùmarè ẹ̀jẹ̀ gun aláìṣẹ̀ tó ti pa ní Biafra tó pa ní ilẹ̀ Arẹwà tó pa ní ilẹ̀ Yorùbá ló máa bí ogun pátá tọmọtọmọ láìpẹ́ láì jìnnà aṣẹ́ ti gbowó ìwà ẹ̀ ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó rà bá mi kò sí wàhálà ọ̀run á dó ti gbogbo ọ̀run á máa dó ti yò ẹni sísọ ẹni síwò ẹni fọmọ di o ẹni fọyà di o ẹni fìyà yín di lápẹ́ Ọlọ́run ìrọ̀ ló máa bá dé lórúkọ Jésù wẹ̀rẹ̀ jẹ́ ni ọ̀run àfàjẹ́ sí o ẹ ṣe kàn bá máa bẹ́ẹ̀ tó lọ ọ̀run á dó ti gbogbo wa. A máa gbé bàbá wa Fatai Ogunribidowa. He will give us a full analysis and the breakdown of this conifer. I'm fully aware of it before it went to the public. Kosinton law, like I always say,
that I'm not aware of it. Program Tashela Roy has been prepared. Every program, Tabanshi, the late night, I'm not set up properly. So, and if I'm going to do something like that, I also need to be on the software. So I cannot discuss it. And you cannot put me after the broadcast, and all that. And I always say to people, because I listen to that broadcast as well. Football, broadcast here. Does not mean but it's good that when people call in and say, Roy, right, was something that I had to talk about because radio, so as much as I would love to talk about the Conifa football on that morning show, Tashila Roy, I'd rather talk about the radio that a lot of you want to know, and a lot of you call us on the show. Hello, me Gondog Bokweni. Baba Koiki, radio, I need the radio. Maybe intentionally or unintentionally. But I've been able to suck in on that radio for a very long time. So as much as I want to talk about Conifa, I'd rather talk about the radio first. Because I was so busy, I could not even reach out back to him. I have to apologize to him because he needed me. So, Baba Thursday, as much as it's very important to us as well. And in top for me, you know, program, I shared it on our platform. Because program can share, maybe 1 or 2, 3 people, you know, which I have my reason for that. But kò sí ntí Koikimedia ò ní sọ̀rọ̀ dé lórí, ẹ má kánjú. Ọ̀rọ̀ kan ní fàtẹ́ ìṣe ìrora gbọ́n yẹn, bàbá ó dìjà gidi gan tí kò ń sọ̀rọ̀ ẹni. Láwọn gúrùpù kan tó fi gbá wa sẹ́gbẹ̀ẹ́, but Ọlọ́run wà lẹ́yìn àwa Yorùbá tá wà ní orí òtítọ́ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń ṣe. Ìtẹ́ ìṣe ìrora ń gbọ́ nísìnyẹn lórí show. Baba Rupoli might go into this kind of conversation was almost something that it was not going to happen. But like we said, Intagbedani or no Nishe, our piloted is now almost 1:15. But we're still here. And we're happy because we have people that are listening. On all the platform is full. Even up to Instagram, because people are tired of that contraction. People are tired of the injustice leashed on every innocent Nigerians, even if they disagree with us as Yoruba people. And that is why we are saying to those that are still hoping, thinking, having the intention that one day Nigeria will become a country that everybody would have peace of mind. Even if you continue with Nigeria as it is, we will never have peace of mind because there's no unity among every one of us. And we have to be honest. Yoruba don't trust the Igbo don't trust the Yoruba don't trust the Hausa hate the Igbo. And you want every one of us to live in that union. How? How is that going to happen? Forget about all these young Nigerians moving around in their bus corner bra, bus corner pants, bus corner jeans, bus corner t-shirt. Where Davido can say that I spend $30,000 every time I go out. Why is he spending $30,000? If you are all not in abject poverty, why should DJ Copy spending 100,000 naira to somebody because the wife wants to have medication? I did the analysis of that 2 days ago. DJ Copy sent 101,000 naira to a young Yoruba man in Akure because the man does not have a job because he has been relieved of his job because he's sick. And the wife is 7 months pregnant.
But do you know that in this country, from the day your wife can confirm that she's pregnant, that is from the day she is entitled to free prescription. And 12 months even after the birth of the baby, whether a boy or a girl, and 16 years of that child is free prescription. So that means, you know, DJ Copy will not give anybody £100,000 or 100 pounds there in UK because okay, it's like me now going down you DJ Copy and say, DJ Copy, I'm in UK, my wife is pregnant. Can you please help me with £100 because I want to buy medication? This is what they've done to your lives as Yoruba people. But some of you are not seeing the bigger picture. You are looking at now. We have to appreciate our members. Thank you so much. I think that ran up quickly, but I say good afternoon or good morning to you. So our own job here now is to remind everybody that there was once a country, but that country is not going down. ẹ lọ sórí thread DJ Copy ó ní wọ́n náwó fún òun ní ẹ̀pẹ́ òun wá fẹ́ pín owó yẹn torí pé inú grandma òun máa dùn. And we have a lot of grandmas in Nigeria now that could not have something to eat. Program Tashelano, I talked about people that are in their 80s. John, wake up. Àwọn ìyàwó wà lẹ́nu iṣẹ́ nísìn tó ń monitor àwọn bàbá àgbàlagbà tó ti sùn. Èmi àwọn bàbá yàn ní sùn bọ̀rọ̀. Let's go straight to this call. Hello, caller. Hello. Ẹ káàárọ̀ ma. Koiki, àmọ́ ọ̀dọ́ náà, àkàrọ̀ olóòní ká máa sọ Mr. àbí dídájú mọ́. Anyway. Ango tí mọ́mí mi ẹgbẹ́ wá lálẹ́ yóò lágbára díẹ̀. Go ahead. Mbà má tiẹ̀ pè ṣùgbọ́n mo ti ètò ẹ̀jù táwọn èèyàn bá ń exonerate àwọn Fúlàní pé ká má bá Fúlàní wí ká má ṣe. Àwọn èèyàn tó ń dìdì wọ inú relationship pẹ̀lú èèyàn with evil heart. Mi mọ wá ìdíkì ní ẹ̀yẹ ẹ̀kọ́. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ kò ẹ̀kọ́ ní bíbá ẹ̀yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ torí wà lórí speaker ni. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ flow. Ní pẹ̀lú evil heart. Èmi wọnú kákọ́pà wa mẹ́ta àbí mẹ́rin kan sí kan níta fún ọkọ̀ kí mi dẹ̀ ti ní inú burúkú sí ẹ̀yìn tó kù. Apààyàn lórí burúkú àwọn èèyàn lásán nínú èèyàn bẹ́ẹ̀. So àwọn náà sọ àwọn èèyàn wa di rádaràda tó dà yẹn. Ẹ bọ̀ pé Yorùbá gọ́líbù ọmọ máa rò pé àwọn smart ni àwọn náà gọ́líbù jù. Wọ́n gọ́líbù wọ́n dẹ̀ tún pa ẹni tó ti mú ibọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ó ti mọ bó ṣe fẹ́ ṣe yín ẹ̀yin ò dẹ̀ fúnra. So àwọn náà sọ wá dáradára náà sọ Yorùbá di rádaràda tó dà yẹn. Because I think pé ìwà táwa ní ìwà pé kéèyàn accommodate èèyàn kéèyàn live and let live ó tó ti wá di rádaràda báyìí. So kéèyàn kankan máa exonerate àwọn olórí burúkú ẹ̀dá yẹn. We know what we went through before we even leave Nigeria. Wa kan àti ń ro ọjọ́ yìí láti bí 35 years ago pé kókó máa ṣàṣẹlẹ̀. So wọn kì í ṣe èèyàn tó yàn lè máa sọ pé ẹ̀jẹ̀ ká tó Fúlàní àwọn èèyàn wa ta ló sọ àwọn leaders wa dáradára bẹ́ẹ̀ ta ló sọ wọ́n di mugun ta ló sọ wọ́n di pé pàtó máa mọ oúnjẹ dání pé máa ń fa àwọn pé ẹ wá gbà. Àwọn náà sọ àwọn ọ̀dẹ̀. Àwọn tí wọ́n pa àwọn èèyàn ò lè wà dà kúná bí a group of people tẹ́lẹ̀ rí àwọn wèrè alátẹnujẹ. Ìjẹ̀pọ̀ alátẹnujẹ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ oníṣẹ́ àwọn máa fiṣẹ́ wò mú sọ́ọ̀rì tó máa ń sọ kínní. Àwọn tí wọ́n ní integrity wọn fi kọ́ wọn ní ìṣẹ́jọ́ wọn. Tíṣẹ́ bá ti pọ̀ jù náà. So òun làwọn leaders wa tẹ rí yẹn. Dẹ̀dà tó ti pò wọ́n nínú overtime. Gbogbo màálù tá à ń jẹ màálù tó ń bá sùn. Ẹ̀mọ oríṣiríṣi wọn tó ti ṣe sí. Over the time wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi. So àwọn ní Fúlàní gbogbo Nàìjíríà yẹn ìbẹ̀rẹ̀ number 1 number 2 number 3 títí to the end Fúlàní yẹn ni wọ́n dẹ̀ máa ṣòfò ni. We are on it o. We are on it. Èmi ò lọ́rọ̀ gidi tí mo fẹ́ sọ ń pa wọn because mi lè sọ nǹkan tí ojú àwa báyìí even in service even when we stay there in everything. So ó máa lọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ó máa gbẹ̀san wa lára wọn. Wọ́n máa sá jáde ní ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn bó ṣe ń lé wọn ní Central African Republic tó ń lé wọn ní
ìní ẹ̀gbọ́n láwọn ti wá àwọn yẹn fi wọ́n sáàní ni wọ́n dẹ̀ máa ń pa wọ́n ṣeré ni wọn kàn ní sọ ni bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ṣe wọ́n Nàìjíríà ó máa regret pé àwọn wá sí ayé mo rest case mi. Thank you so much. Before I move further, I've just spotted my big mommy in New York. Lára àwọn big mommy wa a máa pè wọ́n ní Ìyá Bèjì. Is a big mommy to me. I've just spotted her. And you can mark sorry 8799. You are disturbing the broadcast. Ẹ káàárọ̀ ní ọ̀dọ̀ tèmi níbí. Ẹ káalẹ́ lọ́dọ̀ tiyín ní New York. Ẹ̀yin wà ní Rọ́lẹ́mà. I just spotted her there and I say good morning and welcome to the broadcast. Let's quickly take this call before we miss it. Ẹ bá máa ṣe ní kíákíá. Hello caller. Ẹ káàárọ̀ Mr. Faith. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. Yeah. Ẹ káàárọ̀ Mr. Faith. Ẹ ti wọlé, ẹ ti sọ bí ẹ̀mẹ́ta nísìn, à ń gbọ́ yín. Go ahead. Okay, nígbà tí mo gbọ́ òun yìí ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́àjẹ kárẹ́rì ní gbogbo kẹta ṣe ọlọ́àjọ débi ilé ayọ̀ wa lágbára náà. Wọ́n ní kọ́ńkàlẹ̀ Yorùbá lágbára. Yorùbá nation wa yìí á já sọ pé alágbára náà. Ṣé ẹ rí nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé ṣé ẹ rí irú mọ́mì kan tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn láti ṣé ẹ rí nǹkan méjì sọ̀wọ́n olóṣèlú wọn politician yìí tó ti dá sí àwọn èèyàn wa lára lé òun ló ń pọ̀ sí gbogbo pọ́blẹ́mù tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó fi dàbẹ́ ni pé àwọn èèyàn ò ronú gidi mọ́ tó gbogbo pọ́pátì yóò jẹ táwọn èèyàn fẹ́ jẹ yẹn tí wọ́n bá ti dọ́dọ̀ wọn kọ́ pariwo tẹ̀lé wọn lẹ́yìn kọ́ fún wọn ní tọ́rọ́kọ́bọ̀ yẹn òun ló wà ní ọkàn everybody òun lẹ́jọ́ rí pé gbogbo Davido nǹkan kan ní gbogbo wọn focus lé lórí yẹn wọ́n believe pé bí life ń ṣe máa lọ nìyẹn àwọn ò believe pé bóyá àwọn náà lè ní freedom jọkọ tó yẹ pípọ̀ wọn náà bá lówó tí wọ́n tán náà ní average person tó ń sáré lọ bá Davido yẹn fún òun náà lè ní $30,000 sí Davido yẹn ní. damages tí wọ́n ṣe fún àwọn èèyàn wa yìí tí ẹ mọ̀ pé plan yẹn náà lọ plan fún bàbá wa olóyè Sunday Igboho nígbà tó rí gbogbo crowd bí bàbá ṣe ń ṣe bó ṣe ń ṣe ní káàkiri nígbà yẹn náà wọ́n ṣe awareness káàkiri ní gbogbo state káàkiri nígbà tó rí crowd of that people òun ló bá wọn lẹ́rù tó fi jẹ́ pé wọ́n ṣe plan fún gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn gbọ́dọ̀ adúpẹ́ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run gbà tí wọ́n yẹ kí bàbá wa ṣe ń gbéṣẹ́ yẹn lọ nìyẹn ni láàrin ní problem lẹ́nu láti máa sọ fún àwọn ìyàwó akókò lọ́mọ sign petition oníkálukúdà á ti rí more than 20 million wàláì mi ní pé á ti rí more than 20 million táwọn èèyàn máa ti jáde but gbogbo àtàkì tó fún ṣìfì yẹn òun ló tún pẹ̀lú nǹkan tó kó fáwọn èèyàn táwọn èèyàn ṣe ń táwọn fọnú tó ń tẹ̀ òyìnbó máa ní setback ni wọ́n máa tẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí fóònù tèmi èmi ti try gbogbo àwọn kọ́ńtà tó wà lórí fóònù yìí mo ti sáà ní gbogbo wọn pátápátá ló dẹ̀ ti lọ ó dàbí wọn nǹkan tó pọ̀ lórí program kan tí mo wò ní ìjẹta ó dàbí pé mo wà ń bíṣẹ́ ńgbà yẹn lọ́wọ́ sọ pé wọ́n ní àwọn kan tó wọ́n sáìn ẹ̀ tó ó reject pé kò lọ. àwọn ènìyàn wà tó yẹ pé tá a bá ti bá wọn ṣe lórí fóònù tí wọ́n ń bí tó wà nílé nítorí a ti sọ fún wọn títí làákàyè wọn ò sí. tá a bá ti sáìn ní wọn ó máa padà rí táwọn náà bá ṣe padà lajú ó máa padà reject nọ́mbà wọn yẹn nílé. kò ní lọ because àwa ti sáìn ẹ̀ wọlé níbí. púpọ̀ àwọn tí mo sáìn wọlé níbí púpọ̀ wọn gan ò mọ̀ ní Nàìjíríà because a ti sọ fún wọn títí làákàyè wọn ò sí. nígbà tí mo sọ yẹ yín so ó pọ́sibù kò yẹ pé tó bá ní nọ́mbà mi ẹ tún wò gbèsè táwọn ọ̀ràn ìjọba Nàìjíríà gbé sí wọn ni wọ́n ti fẹ́ máa block gbogbo láìní àwọn èèyàn tìtorí ní petition yìí náà ni òun lọ́tún ṣe gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí o wọ́n ní wọ́n fẹ́ block gbogbo láìní àwọn èèyàn kan tó máa wá rí rẹ́gísítà tìtorí nǹkan tá à ń ṣe yìí gangan ni ẹ má jẹ́ ìkúrọ́ fún yín. ẹ ṣe gan ni torí àsìkò ni ẹ má bínú. ọ̀nà akọ́wáyà lórílẹ̀‐èdè wọ́n ti gba gbogbo ìlú ìmọ̀ lọ́wọ́ àfikọ́ náà kó kó wa yọ. kò dẹ̀ sọ́nà tí wọ́n ní gbéjà tiwa o ẹ má jẹ́ ká kọ́ ara jẹ́ sábẹ́ ọkàn yín wọ́n máa gbéjà tiwa àfikọ́. I'm going to let you go because of the time. There might be no. I have to keep pushing. Yeah, I know there's few calls, but I still have a video to play. We continue to remind ourselves that Nnamdi Kanu will be in the court tomorrow. Mumbo Lodo in 367. For a few minutes. Let's watch this video. It might take for just another video and then let's watch this video. Make sure that there's no advert coming and that immediately after the advert. That's the disadvantage when we're running it on the phone in Share video mo fẹ́ play.
He's meant to be one of your honorable or whatever they call them in that contraction. This is how Mokofish analysis came to play video here. This is how these politicians think about you. Muriembe Musbao. I need to sign a petition, but I don't know how to do it. Okay, yeah, what important. Mr. Alex, can you write this down? www.ominirayoruba2022.org. Nobody can send it there because Facebook is rejecting it. So any lati or tabarin tó bá lè bá yín tó bá lè lọ sínú messenger àwọn kan bá wa send it sí wọn, but ẹ bá gbọ́n kan tí mò ń sọ nísìn w.ominirayoruba2022.org. Mo lè spell gbogbo ẹ̀ fún yín, mo ní time yẹn. So òmìnira yẹn fáǹfààní àwọn tí ó bá fẹ́ kọ́lẹ̀ náà, w yẹn mẹ́ta ni ẹ fi odo dot ni mo mìíràn. Òmìnira yẹn is spelled OMINIRA, then Yoruba YORUBA, then 2022.org. All together, tẹ́ bá ti débẹ̀ straight away á béèrè orúkọ yín, ẹ forúkọ sí. Àwọn míì fi middle name sí, ẹlòmíì ò fi sí, kò matter. Á béèrè email address. Tẹ́ ẹ bá ní email address, ẹ ní láti worry ara yín, ẹ fi bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ as blank. Á béèrè location yín, bí á Nàìjíríà lẹ wà ní, mo mọ bí tẹ́ wà. Ẹ rí pé Nàìjíríà ló kọ́kọ́ wà lókè +234. Tẹ́ ẹ bá sí ní Nàìjíríà, ẹ ní láti click kó highlight wá sísàlẹ̀, kẹ́ wá lọ mú ìlú tẹ́ bá wà kó lè mú country code ẹ̀ jáde. But tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà lẹ wà, ẹ lọ sí the next one. Á béèrè nọ́mbà yín. Ẹ ní láti, okay, please come again, okay? We have the time. Once again, the website is www.ominirayoruba2022.org. Nigeria lewa, that's fine. Again, emopen kekosita www, okay, ìyàn kan ti bá wa fi síbẹ̀ bí a Facebook gbà wọlé fẹ́ nìyẹn ni. Má ṣe mistake, ẹ take it down because èyí tẹ́ fi síbẹ̀ nísìn kò ní 2022. Mr. Tọ́pẹ́ mo mọ̀ pé ẹ̀ ń bá wa sáré fífi sí ni, but kò ní 2022, so ó máa confuse ẹni yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ó pè mí kí n máa sọ̀rọ̀ petition yìí tí máa fi parí ètò dànká ṣe mistake lè lórí. Mr. Alex ṣe ń gbọ́ mi, www.ominirayoruba2022.org. Tẹ́ bá ti débẹ̀, ẹ fi details yẹn sí. Lẹ́yìn tẹ́ bá ti fi nọ́mbà yín sí, ẹ wá fi age yín sí. Kò nídìí year age yín yẹn irú èmi nísìnyí 43, ẹ náà fi bí a 32 ní 22, 64, I don't know. Then ẹ wá lọ sí ibi tó máa sọ pé state wo lẹ ti wá nílẹ̀ Yorùbá. Ògùn ní, Èkìtì ní, Ọ̀ṣun ní, Ọ̀yọ́ ní, Kogi ní, Kwara ní, Lagos ní, ẹ fi sí. Ẹ wá click submit. The first thing tó máa padà ní pé a ní oops, invalid email. Ẹ ní láti worry, ẹ kàn click OK. A wọlé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ẹni tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí, tẹ́ bá fi system yẹn sí bí ṣe ṣe yìí, tẹ́ bá click submit, á padà ní oops, invalid email. Tẹ́ bá click OK, a ní number already exist. Daddy wa kan wọ́n send voice note, wọ́n ní ẹ pé àwọn fi number sí olólè méjì, mo nírọ̀ ni mo disagree with that. You cannot use two numbers twice. Kò possible. Ẹ lè fi number ṣẹ̀rí ẹ tún ṣe mistake ẹ tó ń fi 2023 sí follow conversation o. These are things that probably some people will say, I'll probably ask you to delete those messages. It's not 2023, it's 2022.org. Mo kí ìyàwó Stella Ojasope, and welcome to those of you. Ẹ má bínú ìta àbàdàrúkọ yín. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò tí mo fi play. This is how your politician thinks about you. Hey, sorry. On a platform like this, I said it. The price politician pays before winning election, Brother Sagi can tell you, it entails beyond us saying women vote for this. The bulk of people that attend our party meetings are women.
just like in the churches. But the fact remains that tó bá mú ewúrẹ́ so á fún pákí, let me interpret that. Whosoever tie down a goat must feed that goat. You are coming every 4 years. Ẹ má bínú mò ń try ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ ti ṣú gan àdẹ̀gbọ́dọ̀ máa pariwo láti jí neighbor sílẹ̀. To come for me to come and vote for you, abi? But somebody every month, if I show you my phone now, 2 of my colleagues are outside. Somebody came to the local government, the husband died in December. I gave her money. January, I gave her money. She want to collect ordinary death certificate, which is just 7,000. He called me from Abuja. I said, I'm not in Lagos. How should we transfer? That is the price politicians pay. Hey, they will tell you that you get it. That this is a program of 9 months. Ṣẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ pé tíyàn bá ní ewúrẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ni bàbá yìí pè ní ewúrẹ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá and probably the Igbo ẹ̀yin ni wọ́n ń pè ní ewúrẹ́. I'm gonna rewind it again. These are the people you want to go and vote for in 2023. Wọ́n sọ yín di ewúrẹ́ tó ń fún ní pákí jẹ. Let's watch it again. Is always interesting. Election is not won on a seminar platform like this. I said it, the price politician pays before winning election, but Sage can tell you, it entails beyond us saying women vote for this. The bulk of people that attend our party meetings are women, just like in the churches. But the fact remains that so let me interpret that. Whosoever tie down a goat must feed that goat. You are coming every 4 years to come for me to come and vote for you, abi? But somebody every month, if I show you my phone now, 2 of my colleagues are outside. Somebody came to the local government, the husband died in December. I gave her money. January, I gave her money. She want to collect ordinary death certificate, which is just 7,000. He called me from Abuja. I said, I'm not in Lagos. How should we transfer? That is the price politicians pay. Hey, yeah, that one is dolly. They will tell you that you get it. That is a program of 9 months. You impregnated your wife for 9 solid months. The day it delivers, you will call. I have a bill to settle this week. And what is the bill? Again, Baiwa Oruko Aragba tó ń sọ̀rọ̀. His name is they call him Honorable Osanyade Binigi. Is an APC. He said a lot there. You can go on Sarah Reporter and listen to them. That is why that young man named Stephen could not afford prescription because a politician. He contacted DJ Copy. DJ Copy read his message. DJ Copy point fingers say hotel to dismiss it. But DJ Copy is not asking whether the hotel has the support of the government or the governor of Ekiti State. Ekiti State, no, Akure. DJ Copy lambast to tell him, how can you dismiss that person in this part of the situation where economy blah blah blah? Okay, I'll give you 100,000 naira so that your wife can go and buy medication. So this is where African Confidential. His father is the e-goat. But this is how these guys think about us. And they're all the same. Let's see a little bit more. Is entitled envelope. Those are the things that get involved in politics. So it's not easy for you to say, there's a lady that's contesting our area now. And I laughed. Because when you come and start speaking English, you just laugh at you. Every political person in every ward in Lagos State has a rope
at his tail. Olokundi. That when the chiefs are down, like what you are seeing in Southwest now, things are taking shape. And what you understand is when they want to do. I'm just gonna take maybe 2 more calls and we wind it down. I need to go. I think we've done justice again tonight. These are I guess one person was trying to call earlier. Let's try and call that person back. Egbon's okay. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káalẹ́ o, Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ọlọ́run máa fún yín ṣe o. Àmín. Ọ̀rọ̀ tèmi ò pọ̀, mo kàn fẹ́ mú àwọn pọ́ìntì bíi 2 àbí 3 kan jáde. Tẹ́bá rántí dára pé tí máa ń sọ̀rọ̀ pé kẹ́rí ìṣòro Yorùbá ni. Níṣòro wa, Yorùbá ní ìṣòro wa. Kẹ́rí tàbá dẹ̀ wò ó lọ tàbá wò ó bọ̀, ó ti sọ náà rí. Kẹ́rí what's it called? Àwọn ará Nàìjíríà tá à ń sọ pé bóyá wọn fọ́lò wa àbí mo fẹ́ ṣàṣírí kan fún yín lónìí. Mi ò ní dárúkọ, mo kàn fẹ́ kéré ni. Mo lọ́rẹ̀ẹ́ assistant commissioner of police. Mo wá pè é, èmi àti ẹjọ́ sọ̀rọ̀, ẹjọ́ máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Mo wá sọ fún pé ọ̀rẹ́, mo ń bọ̀ wá sílé o pé èmi náà mo fẹ́ gba kíní kúkúrú yẹn, pé mo fẹ́ gba kíní kúkúrú tí mo lè máa fi ṣẹ́gbẹ̀ẹ́ káàkiri. Wọ́n á ní kí ló fẹ́ fi ṣe, mo ní nílùú ìrètí náà ni pé wọ́n fẹ́ máa fi rìn ni. Ó wá ní nígbà tí irú ẹ bá sọ pé wọ́n fẹ́ gba kíní kékeré sẹ́gbẹ̀ẹ́, kí wá ní káwọn tó yẹ káwọn ò lẹ́mìí bíi tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ni káwọn ṣe. Wọ́n á sọ mo níwẹ̀ẹ́ ibi tí ìlú wa gbà, ibi tí Nàìjíríà dé, olófà táwa náà fi fẹ́ ṣerú kan bẹ́ẹ̀. Ẹ má jẹ́ ntàn yín, kò sí Yorùbá tí ò gbọ́ ń pa Yorùbá nation. Ṣe rí ìṣòro tí àwọn èèyàn ara lé ní, ẹ má parọ́ tàn yín. Ṣe rí ohun tó ń ṣe fún chief, wọ́n fi lé so many people wọlé ni. Ẹ gbà mo sọ fún yín. Ẹni tí mò ń sọ yìí ó confirm fún mi, assistant commissioner of police. Nígbà tá a jọ sọ̀rọ̀ ta ó ní káwọn tẹ̀ èréyàn bíi máa tó jáde ńgbà yẹn tó fẹ́ ṣe kinní pé ká ní bí máa yẹn ṣe ń bá a lọ ni ló continue ni Yorùbá ti dá dúró. Ó ní bọ̀ tí irú àwọn táwọn bá sọ̀rọ̀ inú sẹ́ẹ̀lì làwọn máa kú sí. Assistant commissioner of police ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Tẹ́rí nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé Ọlọ́run nìkan ni ká bẹ̀ kó bá wa gbé kinní bóyá igi ni o bóyá mọ́tò ni o a kàn déédéé bá wa gbé jáde níjọ́ kan ní Nàìjíríà yẹn a kàn dá wa lálẹ́. Ìgbà yẹn lẹ máa tó mọ̀ pé àwọn èèyàn wà tí wọ́n rẹ̀ jù. Bọ̀tí ní ìsìn wọ́n lẹ́ni tí ò ní yẹ ìdégbò ẹ̀yìn. Lọ́rọ̀ àwọn tó wà Nàìjíríà. Àwọn tá a dẹ̀ ń sọ pé àwọn yúùtù àbí nǹkan kan, àwọn yúùtù náà kí pé orí wọn náà kù. Mo á sọ fún mi ẹni tán bá tíṣẹ́ ṣẹ́rí Ọlọ́run ní jẹ́ kíṣẹ́ múyàn láṣọ. Tíṣẹ́ bá ti múyàn lómi tó múyàn láṣọ tó mú ayé yẹn, èèyàn ò ní ọpọlọ kankan láti rí nǹkan kan mọ́. Dúró pé báwo ni mo ṣe fẹ́ jẹ. Ó dàbí èèyàn tó wá sílùú òyìnbó tí ò níwèé ni. Tẹ́ bá sọ fún pé ó lè ṣe bá ṣe bẹ́ẹ̀, gbogbo tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn kò bá bó ṣe lè rí £100 lọ́sẹ̀, bó ṣe máa ríṣẹ́ cleaning ṣe, táwọ bọ́ọ̀sì lọ táwọ padà sílé, tí ọlọ́pàá ò ní dá bọ́ọ̀sì dúró, tí wọ́n ò ní ṣe pé wọ́n sáàtì mọ́tò àbí nǹkan kan, ohun tó máa wà lọ́pọlọ ènìyàn, ohun tó wà lórí àwọn ará Nàìjíríà nìyẹn. Bàbá mi ẹ má jẹ ntàn yín, orí àwọn Nàìjíríà mo sọ ó yẹ kó máa pa wọ́n 1,000 àbí 2,000 lójoojúmọ́ Nàìjíríà. Àwọn èèyàn ní white mo fi ń sọ bẹ́ẹ̀. Torí kò sí ni àwọn iṣẹ́ bá a bá gba Nàìjíríà Yorùbá nation gan, a máa kọ́kọ́ ní láti lọ kọ́ sẹ́ńtà tán máa kọ́kọ́ lọ yẹ ọpọlọ àwọn èèyàn wò. Torí àwọn orí ẹlòmíì ti ya wèrè sínú tí ọpọlọ ẹ̀ ò nọ́mà mọ́ láyé. Torí pé kí ni wọ́n ti fi ìyà wọ́n ti fi mú wọn lómi. Tẹ́ bá dẹ̀ wo lọ táyà ń wo bọ̀ àwọn Haúsá tá à ń sọ yìí àbí Fúlàní tá à ń sọ yìí
nígbà tẹ́mi gbọ́jú dáadáa tí mo kọ́ machine láti gùn Kawasaki àti Suzuki ní Haúsá ń gùn wọ́n á dẹ̀ gun Honda two door ló máa ń lò wọ́n á kó téèpù jọ síwájú ẹ̀ báyìí wọ́n á gbé flag Amẹ́ríkà sí Kawasaki yẹn náà àbí Suzuki ẹni tó bá mọ̀ dáadáa wọ́n á ṣe téèpù ńlá lásẹ̀yìn ẹ̀ wọ́n á ṣe síwájú ẹ̀ wọ́n á fi flag Amẹ́ríkà sí ohun tó ń gùn nìyẹn wọn ò mọ nǹkan kan àwa Yorùbá náà la rọ́ wọn sọ́nà àwa Yorùbá náà ni tẹ́bi tẹ́ bá dẹ̀ débi tí Haúsá àti Haúsá bá ti ń bá nìkan jà Haúsá tó bá bá Haúsá tó ń bá Haúsá tó ń èdè kọ́kọ́ jà tó bá débẹ̀ kò ní bèrè pé kí ló ṣe á ní àlà ìkéṣèṣì burú owó ń ṣì akéṣèṣì ó dìgbà tán bá pọ̀ ń tọ̀hún yẹn tán kó tó bèrè pé mìíràn ọ̀rọ̀ ó tó máa bèrè lọ́wọ́ ìkejì ọmọ Haúsá ìpínlẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ àwa Yorùbá ò níyẹn ẹgbẹ́ wo máma dádò ó jẹun yóò ló ń jà ó dẹ̀ ní sùúrù àbí kí ló tó fẹ́ gbà Yorùbá ò rẹ́dì láti kú bàbá mi ẹ má jà kanra wa. Okay, I'm sure. Rẹ́dì láti kú. It will get to that stage. Rẹ́dì ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. So kọ́lọ́run kó ṣàánú wa ni. Káwa náà ká ṣàánú ara wa. Before that's the last caller. I wish I can go further, but I have to go now. But before we go, let me just close the broadcast properly and remind everybody we are ready. I know my brother might disagree with me, but that's the beauty of having an open conversation, because I want everybody to speak out their mind. And I don't want everybody to be scared of tobacco Koiki nǹkan tá fẹ́ sọ yẹn ó lè má agree pẹ̀lú ẹ̀. I want you to speak your mind. The military era made a lot of Yoruba also to be scared. But what we've been doing in the last 2 years precisely is to wake up that conscious mind. It has changed rapidly, continuously, even as we speak right now. There are still people that disagree, and I'm always on Twitter. Sorry, Twitter this thing. Mo sharing this thing lórí YouTube as I was scrolling while the call was coming through. Article náà ti reconcile pẹ̀lú wiki. You go underneath all their comments. That is where you will see the average Yoruba man heart telling you that yes, it will work. Hello, sorry, page Dele Momodu nísìn. Ẹ̀tọ́ Mama Hill. But what they don't understand is they are as goat as the politician thinks they are. But what we have been able to do then is, kini bọ̀bọ̀ Koiki gbéjẹ tó ń pariwo mọ́ báyìí tó ń ṣe analysis báyìí. Now they are listening. Tẹ́lẹ̀ wọ́n listen sí wa. Wọ́n kàn rí pé a kàn ń sọ̀rọ̀ ni pé kí ni ta lélẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ìkíta ibo lélẹ̀ tó ti jáde ta lélẹ̀ ta. But now they are listening to the breakdown. And like ẹ̀gbọ́n mi kan máa ń sọ fún mi pé Koiki, don't stress yourself too much anymore. Mo ní ẹ jẹ́ kí n stress ara mi. The poverty tó wà nínú ilé nísìn, people will come out. I can assure everybody. There's serious poverty in Nigeria. Tí bá sọ pé serious, over serious poverty. And like I said to you this morning, look at it. It's just the normal proper nutrients. Don't want to fresh. Nothing more than that. And probably maybe the weather. Weather Dubai, ó gbóná ju ti Nigeria lọ, but those in Dubai are still as fresh as you can never think of. The question is, reason tẹ́ ń ṣe rù tí kò sí ẹran lára is because you are not eating the proper meal, and it's poverty. There's going to be more poverty attracting everybody, and people will have no other choice. Just as Sri Lanka came out, just as Peru, as I speak to you right now, is on a state of emergency. Peru, what it declares state of emergency.
àwọn èèyàn wà lórí títì nísìnyí tó ń bà nǹkan jẹ́ tó ń bà nǹkan gidi gan ni mo sọ. But because a lot of us are now looking at some of these world news, Sri Lanka doctors and medical students, they came out in their numbers. That stage would happen when is what nobody have an idea. But what we can say is, one day you will just wake up. And before you know, it might start from the north. That's what you don't understand. Because the north are different from us. Àwa ti ní sentiment jù. Ẹ wo school kan tán ní ṣọ́mọ yẹn kú ní school yẹn ni. Àwọn Haúsá dẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n jó school yẹn wálẹ̀. Ẹ wo èyí tó ṣẹlẹ̀ lÉkòó, àwa fi sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí building yẹn kó bàjẹ́ o. Àwọn ò ní kẹ́ lọ jó building, a dẹ̀ ní kẹ́ lọ pààyàn. But Hausa ò ní time láti waste. And I believe whenever Nigeria is going to erupt out, it will come from the north. And the Yorubas and the Igbos will not have no other choice than to bring it down together as well. The northerners will come out in their millions, and the government will not be able to hold them back. And that is when we must then also understand there is time. But before we get to all that, we will continue the campaign, the awareness. It's a peaceful movement, but I still stand that M1 is the best route. Some of you do not agree with that. But one thing I know is the situation that Nigeria is at the moment, Nigerians will fight back, even if they disagree with Yoruba Nation or Biafra. The situation that there will be an election in 2023, Ilan has already said, we don't have a constitution, and that means it totally void the election in Nigeria. Some of you will say, how is that going to happen? Some of you think that Buhari owns Nigeria. Some of you are so scared of Buhari that even you don't want to comment. You think Buhari has the time, dead or alive. I don't give a toss whether he's alive or he's dead. As far as I'm concerned, he's not there and we can't see him. And that's why the wife had to run away from him. The wife must have seen something. And the wife knows something. For a year now, the wife lives in Dubai and comes in and out of Nigeria whenever she feels like. But the gullible Yorubas are still putting their trust in millions of these politicians. I put it as millions, because when you put it together, the one in all the Yoruba land, they're probably a million. But the question is, can a million hold us back? The whole security architect of Nigeria today is not up to 1 million. The Biafrans are not backing down. Whether Nnamdi Kanu is released or not, the Biafra have said there will not be a Nigeria if there is not Biafra. It's not about election anymore. It's now about dialogue for everybody to go peacefully so that there will not be a bloodbath. But if that does not happen, whether we like it or not, whether you agree with me or not, whether you disagree with the way I say it or not, there will be a bloodbath in 2023. Because the whole union is not settled. Those that want election and those that don't want election are all going to curse each other. And how there's not going to be bloodbath is what I'm trying to figure out in my head, even though some of us don't want me to say that. Nobody wants to see anybody being killed. That is why we are saying to the Yoruba politician that should the crisis occur in Yoruba land, they will never be forgotten and they will never be forgiven, even after we have all come back to the reality of who we are. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, nígbàkígbà tó bá ṣẹlẹ̀, gbogbo politician tó wà níbẹ̀ nísìn àti tó wà bẹ́ẹ̀ lánàá tó sọ̀rọ̀, every one of them would have to remind us why they allowed crisis
to start in Yoruba land. Because all we are doing now is we've not asked anybody to go and kill anybody. We've not asked anybody to go and destroy anybody. We've not asked anybody to bring down any institution or any building. And if you think that the unknown gunman that is operating in the Igbo land has got to do with the Biafra, you need to go and listen more to videos from the governor of Imo State, Hope Uzodinma, that says that that is politics. These are politicians. But you will not hear these from the Nigerian media. They are pinning it down to the Biafrans or the ESN. But Hope Uzodinma has told us categorically that these are politicians that are doing that. How do you want to keep everybody together? Morimba Yawa Esther at the time. There's crisis as I speak to you. There's no unity anymore in the country. And that is why we are saying that let every region discuss the peaceful exit. Buhari there or not is not our business. Buhari might even be gone before 2023 from the way things are looking at now. There are two things that might happen before 2023. The first one that is very, very imminent is the coup. There will be a coup in Nigeria. And I've said it, the day is a coup in Nigeria, the day Yoruba nation must come out and declare. The second one is, there is a plan behind the scene that might see the government not being concluded, and they will create what can become like an accident of a death of the president. And that means whoever is in Aso Rock has now become void and nobody was going to look back and ask questions. I would have loved them to have added the count charges like Nnamdi Kanu says, that is not Buhari. A lot of Yorubas do not want to agree with that. That's fine. That is why I use the word all the time, dead or alive, it doesn't make any difference to me. But one thing is, you might wake up one day and Buhari is no longer going to be there, and the one day would easily just slip out and go back to wherever it was before. Don't ever think that there's nothing that cannot be done in the world that we are living today. There is double agent. People can be like me and they can move around and you might not know that that is not Olayomi Koiki. And that's something we must all understand as Yoruba people. Our mindset must be very, very open. Astrologically, power is changing around the world. They cannot stop it. Whether you agree with it or not, our job is just to deliver the message to those of you that wants to listen to us or not. It doesn't matter how intelligent you are. The God of the Yorubas are with us. They will defend, they will fight back. You'll be surprised that those names that are there. They're not gone. And they will fight to defend that land on our behalf. Some of you might be thinking that, why do you want to fight the government? We're not fighting the government. We're fighting to keep our own institution, our own identity. And on that note, I say a very good morning to every single one of us. Thank you very much, Daisy Fresh and the rest of you. Thank you so much to my mom once again. And we'll play the anthem, and I got to go now. 4 minutes to 1 to 2 a.m. It is another beautiful Friday. Barika the Juma to all our brothers and sisters. Akuongwe fawa Musulumi, atawatanshe Musulumi. We must not stop praying, but we must remain focused. And we must never be fearful of the Fulanis or the Nigerian government. The fight is not ours. We are only here to tell you that the fight is beyond the Nigerian government. They can't pull it back. You can go and check that astrologically.
you can go into prayer and ask God to reveal to you whether the Yoruba will go or not. Musole and before I go, let all the kings kó dífá, kó dẹ̀ ṣe video, kó confirm pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní dúró. Tá bá sọ bẹ́ẹ̀, tá dẹ̀ rí evidence, I will back out, stop doing Yoruba nation. But if they can't do that, that means the Yoruba land has come to stay. Have a very good morning, and let's play the anthem one more time, and then we go to bed. My name is Koiki. If you're watching for the first time, you're probably not sure what we are doing. We are here to educate our people on how we will leave the contraction called Nigeria. Bye for now. 1 minute. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ó dàárọ̀. Bye for now.